chairman wa Mzimba constituency kuimira wakugula mlandu pa mlingo wa constituency ine udindo wane ngwa kusunga vimakalata va ma areas ya uko kushidika. Okay, bali mikakuti ile ndine chairman wa constituency ya Mzimba Central, ndipo maro mwa wa kuzura mlandu constituency kwa constituency level udindo wane ngwa kuti nisungenge ma records va muderali na chipani hivyo ni luande limoza la ya kuchitika ya chipani panji ndine luande limoza la maudindo ya mchipani kujiralia. I see Council Soko shaking his head. Perhaps the interpretation is not as accurate. No. Okay, let's see how far we can go for the time being. Check with him whether he understands and he stands by that statement. Chitumbuka hicho mwapulikiska tuelezgeso panji bayo yakuti muri kuyo yakuti imwe ndimwe chamani mkonsuwetse ya Mzimba Central, ndipo imwe chamani huyo ndimwe mukusunga ma records ya mkonsuwetse ya area ya mkonsuwetse nitena ndipo imwe nuandi moza la structure ya chipani olo committee ya mkonsuwetse imwe pa udindo wino nitena. The structures are the areas, that's what he's saying. He's not saying him. Okay, so in I don't know how I'm going to do this, but So, if I can try and translate it in Chichewa, in chairman wa Mzimba Central constituency, wachipani chimene chikusumirirwa mwandu kutanthauza kuti wachipani cha Malawi Congress Party pamulingaliro kapena kuti pa constituency ndili ndi udindo oyang'anira makalata onse okhudza ma area a chipanichi omwe pamodzi ndi amene amapanga ngati structure ya chipanichi pachichewa ndikanatero kutanthauzira kwake. Wanashawa chichewa kumva kuti chichewa mbona hapo mwapulikisa umosoro kuwaruta chichewa. Okay. If I ask direct Chichewa questions and you do the Tumbuka translation to beef up, Mr. Shawa, would you understand me if I ask direct Chichewa questions instead of English questions? Munga pulikisa kuti iwo vafumbenge muchichewa maoma chizungu pumbo na kuti ise kuno tiyezge kunozga olo kutanthauzira pumbo ilo la mchichewa kwa imwe mchitumbuka. Or if he understands, maybe to cut the process. If he confirms that he understands Chichewa, then there will be no need for another translation from Chichewa to Tumbuka. It might just confuse matters. But para Chitumbuka imwe Chichewa mupulika makola mutipulika para muntu waliwoya nipa Jesu titanthauzire so mchitumbuka. But then his responses will be the ones in Tumbuka. When you buka zorelkinu mutenge mchitumbuka ngashtika yaya mukapikisa kuti yakumbe mchichewa imwe muzorenge mchitumbuka kweni setereke so tanthauzira so mchitumbuka kweni kupulika chichewa mungapulika. Lord, let's try it. Okay. Bamboshawa ndikuza kuti mukundimva ndinamba ndinena kuti ndikufusa ni mafunso angapo pa umboni wanu umene munapereka pa 12 May
2025 komanso pa 17 June 2025. Mwachimvetsa zimendane nazo. Example, use different passwords for Gmail, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok accounts. Use strong password, mixing words, numbers and symbols when creating your password to avoid scammers guessing your password. Be careful with QR codes. Avoid scanning random QR codes. Scan only from trusted sources. Think before posting. Avoid sharing photos that may reveal too much information about yourself. Check out the logos and any other key information on photos before posting to avoid being impersonated and targeted. Avoid clicking unknown links. Scammers use fake clicks to steal information, so avoid clicking any random link.
ukubali wewe mshito wa sekretari na ndio mwingine wa sekretari mshito wa sekretari It's on that page. That is written. Mshito wa sekretari. There is a sentence, so 1, 2, 3, 4, 5. Paragraph number 5, if you count. Paragraph number 5, that starts with the secretary. Secretary. Paragraph number 5. Maybe you can read out and translate to him. I don't want to make it difficult for. So the sentence that starts with the secretary. You are looking at Article 24. Are you able to see Article 24? So it will be easier to say Article 24. Here in the Article 24. Page 171. I think it was a different page for the Code 5. No. So check what's written on 171. Page 171. 171. 171. Yeah, do you see Article 24? Let me see. Okay, so Article 24, officers of committees, this, read this and translate that. No, the secretary shall be responsible for the organization, communications, and keeping records and rules. I think you translated that. Secretary chito yake njakuti abantu organize kweniso walumikizane na bantu kweniso kusunga ma records. Line in. Do you contradict what the Constitution is saying? Because in your paragraph 2 you are saying you are the one responsible, but the Constitution is saying that is not of the secretary. Imwe ti mukususana na hivi chikufa imwe kwa kuti nchito inu ya imwe kweni hapa kwa kuti nchito ja sekretari sababu kususana navyo vivili hivi hapa kususana navyo cha kwenye sekretari para warali kwa sababu hivi hivi kwa ripoti hii sekretari Before the 2025 primary elections, and the 2025 primary 2025 you have records of office bearers from Mumba Central constituency. Mukawa na ndomeko ndandanda kwa ma office bearers wa dindo for Mumba Central constituency. Tumeni ya Mumba Central constituency mukawa nayo ndandanda ya dindo wa Mumba Central mukawa nayo. In what form were these records? So were they in books written, were they printed, were they in exercise books? Lakawa mbudu.
vakalembeka book, notebook, panji vakalembeka book. Have you, Mr. Shawa, produced that piece, or that register, or that book for this court? Ka imwe ndia chawa mukapeleka olo mulipeleka kuno kukoti mani buku la udindo lao kuno kukoti maya kuti nilipelekeka naweza kuchichizika kanichema pandoa tieni mukanilinge ndicho ampandaira tamfoni pandaira tamshita vichi kautahomulinga nampeleka poka sionati avumeira kutierekambinga sotikanyamkanati kone tikauta kuofisi yamulichoni cha tikauta kuhotel tukata tutafika mwenu tikakanyingo vitali mwenu alicho chamana saisi wafika abadiliza alicho chamana mwenu aja msoni kusemu kandaria unikapuku alimanya mkati cha kupeleka ndozi alicho chamana ukula matoa na kupeleka kwa alicho chamana alicho chamana watu wapoka kukulia wakanifumba mafumbo kata kapu kuili ndonda na Elia kazora kachiviri wanifumba kazora kachitatu makuchichizika wapo kuna makelele wene walilenga katika yemtano ukitampeleka mazina ya Elia ndengi zako chanda kasema vichi ofesi yali kuti yenu zikapeti kalibeji wene kazimanya vichi. My Lord, I know the witness has not quite answered the question I asked, but he has asked me a question that he anticipates is coming, but I'll try and bring the witness back. Kumanya kuti vazora kumbero vakumba yayi kweni vazora kumbero natipanje mizenge nalo nyengo nyake kweni zgenge kuti niwafikisike kufupi kupanje my question to you, Mr. Shawa, was kumbolani la wakuta Shawa the 2025 primary elections. My primary election in 2025. Did you, as chair of this Central constituency, have a register of office bearers? Mukawa imwenge chair wa Mzimba Central constituency. Mukawa na list or mazina ya maudindo ya vantu awakasoleka area I want you to produce that document. Nikukumba kuti mukumiske document iyo mu court. List ene iyo ya mazina ya maudindo ya areas maudindo mukumiske mu court. Nikukumba tu mukumiske mu court. Chairman, Secretary. So for the time being, let him just confirm whether he's in a position to produce it or not. Panyengo ya sono musinikizirwa ka court kuti mungakwanisa kufumisa list iyo panyengo ya sono panji yake. Panyengo sono kwanisa. In your paragraph number 4, you have told this court that the records of people constituting the areas are therefore supposed to come from us and no other person. I want a confirmation whether you still stand by that statement. Mu paragraph 4 mayoya kuti records yaku yoyeka kwenye tukungo kwa hii mweka kwa nyake sha na kumba kuti musimikizira wakakoti ingi
So he says the records of people constituting the areas are therefore supposed to come from us and no other person. musimikizire hivyo tena. When the aspirants from Zimba Central started looking for this list, did you produce this list? Hapo vantu vakumba kupikisana vakakumba kuti vawe na listi iyi imwe mukawapasa ndawapasa chawalidzo chamanya nano yayo ya 2018 ndio katika kuti mazina ya 2018 wanakavotera ndio ni mazina ikiza kumpa so kutulia mchitana na mshanara wanaki. Why is it that the records that are supposed to be taken by you, they are supposed to come from the regional chair? In paragraph number 4, you are saying those records must come from you. Mu paragraph 4 mali wakuti ma records ao akunatwa kumenge kwa imwe mweka. And you are saying, when I ask the question, so did you provide this information to the aspirants? You say you did not because the regional chair did not bring the thing. Why is that when you were the person of the records? Hapo nampambani kumbo kuti Pauli mukawapasa yayo anthu awo wakakumbanga wakumba kupikisana nawo listi iyo mwayoti yayi mukapanga mukawapasa yayi chifukwa chakuti regional chair pakiza nayo yayi kwa imwe. Uli mukatondeka kupereka akuti imwe ndimwe mwayenaka kuti imwe mwayoya kuti ndimwe kusunganga kusunga mukasungiranga kusunga ndi senati kwene tikanyamula lyana kuna kulijoni so kulijoni kula batakuti kizinge nabo mukakabakalire bisi kubantu zilivira nokuza nabo tikalindia kuzuku nikozombwenu wafika nabo watusainana mutusaina kwambala kuvona mukati sainana mutusati chose tikasaina mtukalirawo okudistrict naizo za constituency kwene kumuwaka chipira mbwenu mungu chikuwaka wakukaina sotukuka zindosei ndana kuoneka nati waruruksa takaibana nawo kwene wakakalira makandidate wakalira mu makandidate akuti mkigalira isa tikakana tukila So my Lord, just a minute, Mr. Shaw. I can relate to what Mr. Shaw is reporting, but my question, because it's talking now about the electoral college, the assignments, but here I'm asking about the register of officers. He says they were keeping those, they were not keeping electoral college, they were keeping the register of officers. So that was my question. I don't know if you understand. kumbulane langu wa kuti la kupasana la maudindo list ya mazina au mazina ya maudindo ya ma-areas yatu ni mwetu mkasunganga so kumbo nikizia mbaa peni pa noti mazina ya wakwenye ya uvutangaji kama kulikisi hapo kwenye mazina ya maudindo ya ma-area kwa kuti wakusunga pa lazima kusunga njani na imwe tikasunga mazina yara tose tala constituency tikayasuna tikayatola tala constituency na bwana na kulijua. So in your paragraph 4, when you say this must come from us, no paragraph 4 mali wakuti i mazina haya wakwenelanga kuti wakumenge kwa ise. you are not saying they should come from the constituency committee, but from the regional committee. Is that what you're saying? Mwayoya kuti wakwenelanga kuma constituency committee kwenye regional committee ndi mungana mu ndipo mungana mu nayo ya kuti ma-area ikusunganize kwa constituency. So ma-area ya kanyamura mabuku yana na kuzana region. So region ni akakutia kuli
vandatigavire ha tikagara nengoita. So let's stop there. Imeyankha. So I want you to confirm, at some point you had compiled a list of office bearers and you took them to the regional office. I want it. Inokumba musimikize kuti nyengo yake mukanozga mazina ya maudini na mueli ndipo nikumba musimikize kuti mazina amwe yoya kuti mukatana kulijo ndi mongo yoya Tenemos la medicina de la pakawa paulia Which year? chaka nchi kanje 2024 Who went to the region? njani wakaruta kulijo The names of the people who went to mazina ya abantu wakaruta kulijoni para duka yoya Ciare di Chokunje, Campagna, Amzia, Amzia, Chavinda, Amzia, Nanahara, Vastia, Pandalini, Mazin Pandalini Vastiana, Why is it that you have not mentioned that in your documents? Not in your statement of document for 17? Tukauli imwe muda yoye cha hivyo mu chikarakara cha ipaboni cha pa 12 Mei na pa 17 June kauli ndayoyemo You can translate it. imwe ndase mkari He wasn't given the opportunity to. When he was preparing his statement, because in his paragraph 5, he makes reference to, in November 2024, I was invited by Honorable Hussein to accompany him to Mzuzu and to deliver blah blah blah. But there is no mention that either after this or before this, we had delivered a list to the region. Why is that? Why is he able to speak about what happened between him and Mr. Adamson Kandawili and not that 10-person strong team that went to deliver it? chikauli imwe munda yoyesha za bantu kwa mazina ya bantu au wakaruta ukapeleka mazina ulijona munda yoyesha moya waka bakazana na Adamson Kandawili chikauli kwa kumbo la chikauli mazina ini mafanikio na Adamson Kandawili mukati muna kaona mwesha wakati yeye yawaga kutimpa kumbo ndakuti chikauli imwe munda yoyepo muchikarata cha ukaboni ichi munda yoyepo za mazina oluzankhani ya kuti za mazina ya kuti mkaruta kulicho The 10 of them who went to the region to deliver. Why is he silent on that? chikauli imwe mukayoya cha muchikarata ichi chikauli ndiyo kumbo za vantu 10 au mkaruta ukapereka mazina Saranteni Sartira, Sarteni, Kautana buku la kuti la mazina alinda pa constituency na area na constituency na sekamu mwenye kutoka ku so jambo lake ni kipara Tanzania hiyo ya kuzasoma mabuku ya na kusema kitaleo kutangana makani. That's a very good list. But let's leave this. Mr. Shawa, tell me, do you remember the meeting that the regional chairperson, Mr. Jagula, Ashawa organized on the nikumbuka 17th January 2025? nikumbuka za meeting ngumano hiyo la Chavula
vakanozwa pa 17 What led to the meeting? Why was that meeting called? chifukwa uli nkhumano iyi ikachemeka. Why? Because the constituency committee, they know how primary elections are handled. Why did it require a regional chairperson to do that? Apa pali constituency committee ilipwa kweni chifukwa uli wakakumbako region ndio vachemeske nkhumano iyi chifukwa uli apo pali committee kali ya constituency. What did you discuss during this meeting? So a brief summary of what the main issues and what you agreed on. Apa nkhumano iyi tukabungirana vichi maufupi waka ivyo mukapulikana pa maliro pa nkhumano iyi. Tukabungirana vichi papai kende maeria kende makandidate akitoka choko kende maeria. Five each month. Pa 5 vichi mwezi nguu January, March, mwezi nguu pa 5. Apa January. January. So I think it's making a mistake. Okay, so there was an agreement that on the 5th you must go and do what? Mati mukapulikana pakadumbisana dazi hili mukaya kuti pa 5 mukachite vichi Kende maeria. Apai. Which areas? All of the areas? Some of the areas? Maeria wose panji maeria ya nyanya. What was the purpose of visiting those areas? Chakulata chikawa chakutimbu chifukwa mbungu muendele ma areas yaga Akaendera bokabonwa kuti ipereke maboko kuma candidate yitu. Were candidates allowed to take part in that exercise? ka makandidate vakazonerezeka kuti vapange nawo vaendele nawo. Zvairo tazonerezana. So zikachitika cha. So what happened? If I understand, it says on that day they agreed that that's what they were going to do, but that's not what happened. That's not what they did. Okay, so what happened? So my question was, were the candidates allowed to take part in the verification exercise? Ka makandidate vakazonerezeka kuti kave nawo ukaona nawo maeria awo Vakazonerezeka. Kwenye zikachitika cha. So what actually happened? chikachitika chipichiso maroma Mwini tukapokelewa kwa maboko. Hapo nilichokuwa candidate jamani wakati wapiza ndio kuti so mwezi moja. Mwini ize tose tukenda moto cha.
So are you telling this court that the resolution which was made on 17th January, the areas was never done? Is that your evidence? And mbakuliphalira koti ili kuti ivyo vikadumbika pa 17 January kuti mwende moso ya mukuloya kuti ivyo vikadumbika pa 17 January kuti mwende moso ma areas kachitika yayi So I'm going to refer this witness to this one statement that's on page 226. I think it's a supplemental. Mba wakaboni ni marutiske karata cha kuingira cha page 286. Can you read paragraph 5 for him and ask him to explain? Because he says that exercise not happened. No, I want to say paragraph 5 kwa huyo ya kuti ivyo vikachifika yayi. I don't know if you can read it for him and explain it to him what he is saying, because I want him to continue that information is wrong. Kumba mwaberengere tumene kuti bapurike na kuti mazorepo. As a constituency committee, seeing that the time was not our side, we reached out to candidates to help us finance the budget for the verification exercise. But it was only Honorable Mumba and Honorable Shondo who assisted us with funds and vehicle respectively, and we accordingly started the exercise. It is not true that the exercise was being undertaken by Honorable Mumba team as alleged by Honorable Mkandawili. The exercise was being undertaken by the constituency committee members, which works with all candidates and aspirants. It is also not correct. So if it's going to be interpreted, they should need to. So I don't know whether it would be easier if he directly interprets as he reads. You read at least a sentence or 2 sentences and I interpret. Or we can give it to you, so you'll be interpreting as you are reading. That's better. That should be. As a constituency committee, seeing that time was not our side, one day is a committee in the constituency, we reached out to candidates to help us finance the budget for the verification exercise. Tikawasanga na candidate yetu kuti watuwevile budget yitu kuti ituwevile kuti ntchito iyo ichitike. But it was only Honorable Mumba and Honorable Chondo who assisted us with the funds and the vehicle respectively, and we accordingly started the exercise. Honorable Mumba Bera na Honorable Chondo wakatuwevila na ndalama na garimoto waliose mnyage ndalama mnyage garimoto kuti ife tiyambe mulimo uno. We can stop there. What is he talking about? Let's verify. What exercise is he talking about there? Ka timedanga kwenye baba ka milungu ngulu ulichitumbu ikatichitikeni ikatichitiki umonayoera apa iyo ikachitikanga mparagrafu iyi ni chitumbu ntchito ya kuona vantu mbuku munga
tikachite tikaone kuma area kuna kuti kamubhuku muvarimo urumurije la 2018 19. So which exercise then did not take place? Because earlier he said it did not take place. So ni mulimu ukachitika yayi chifukwa nyingo nyake munguzola kuti ayi mulimu uwo ukachitika cha olunchito iyo ikachitika cha ife tikatitendamo Tamara region chairman wakiza na kuti suska isi kuti mwenda mauli mweka kuti kati nabanyiki so tikenda moso cha kufuma kwao. So my lord, I know where this is going, but it's getting a little vexing, kind of bringing back what we are talking about. So, are you telling this court that from the 17th of January, when you made a resolution that we are going to verify some areas? Mukutiphalira kuti kufumira pa 17 January apo mukapanga mukapulikana kuti mukwenera kuendera ma areas pange verify ma areas. You actually went to do the verification. Mukaruta ukapanga verify ma areas awo. But the regional chair told you that you did that without the involvement of the others. Kwenye wa region chair wakampaliani kuti mukachita kwenye mukaikapo wantu anyake yae. Omutitenderamo isi tikasoleramo wantu cha kwenye tikaona ngwakaba mpuku la 2018-19. I think it's a very iyo njinyake yo mukuzora fumbo mulipulikisike makora danka mu iwa wakumbira did the region maybe just to help I'm sure you want to find out why the region authorities fought the initial process. No, I want confirmation that the region fought a process. Okay. So mafundo utika region wakapari apo twanangiska pa process vakachita yakuruta kumaili ukaendelea ngakula va region vakampalilani kuti mwanangiska kuruta kukaendera kuma area kula. What was the problem? What did they say was wrong? Wakati Suzu ni vichi iwo umutitenderamo isi wakuti mwananga kwendamo kwenye tene mose mungu wapamoza mpulikane chintu chimozo mwendeni so kufuma kwa apa muleke kuyako ndipo natitindayo. So I understand what he is saying, but who else was supposed to be there? Who else should you have included in the team that went to verify? Kapa kakumbikanga pa piseso oro pasazikirepo vanjani pa timu yo mkaruta oro wanthu awo mkaruta ukapanga verify kuma areas kakumbikanga kuti pasazikirepo vanjani na njani yazomerezgane makandidate kuti ise katiti yo bapala la 5 tozende tikakutira rumoza na wanyitu. If you can translate that in English, I just want to make sure that I got it right. I think from what he's saying, the regional committee was of the view that the candidates' representatives should have accompanied them during the verification process. Umo bakuhewera apa bakunganamula kuti va regional committee ikakumbanga kuti makandidate vajoine pakuruta kapanga verify ma areas. And the region ordered you to go back and do this exercise with all the candidates. Varijoni vakampalilani kuti mumteso pamoza na makandidate kuti mukapangiso verify kuma areas uko. Did you go? Mukaruta tindayego cha
Which specific candidate was not included in the first exercise? Ni candidate njuu weneko uyo pakwamba wakawaposha pakwamba wakapaka wengi dada Mumba weka ni kwa wengi. If you can repeat that in English. At first, only Mr. Mumba, Honorable Mumba is the one who did not included. Was Mr. Adamson Nkandawire part of the exercise? Kaba Adamson Nkandawire wakawa bandelimoza la kunao wawenge mkuru la kandidu kafufuza mailiazi wakawa wamoza watutengi wakawa wamoza kwenye wakasuskana aso wose kuta ise tingenda musha awa chiteo ilichi wakasuskanga nteni batatabeza kuta ise tingenda musha wele kuya kwenda mu ni ma constituency. I'm not too sure we are moving forward, my lord. Okay, let's live with this the way it is. So I'm on page 287. Ni page la 287. In paragraph 7. In paragraph 7. You have made a reference to a meeting that took place on the 5th of April 2025. Mayoya za meeting oronkumano ikawapo pa 5 April 2025 where the regional chairperson brought booklets. Hapo regional chair wakiza na buku. My question is which books were these that were brought by the regional chairperson? So in asking this question, I want you to remember, you said there was a committee of 10 people that went to the region and left registers. There was also a time in November, you and Mr. Nkandawire went to met the regional chair in some hotel or at some hotel, and you left other documents. So my question is, when you say they brought books, which ones are these? The ones that you had dropped earlier, the ones that you had delivered with Mr. Nkandawire? Nikumba pakwamba nifumba kuti mabuku ngawa wakizana region chair tufa mayo yapo vakupasana na kutinga mkaruta ukapeleka anthu 10 mkaruta ukapeleka mabuku ya mazina mayo yaso kuti mani mukataka kumana ku kumani mkaruta ku hotelo kwa mkakumana nao chomeni mabuku awakizana a region apa a regional chair akizana nao wa region wako wa region wakizana mabuku nga ayo mabuku akizanayo wali kusaza mazina iweka kura ya kwa Mkandawire ya Shipani mwe sasa so ikaoneka makora cha. So what the regional chair brought were not the documents that you delivered with Mr. Nkandawire or the documents that you delivered with the other constituency members? So if you wakizanavo a regional chair ka wakizanavo if you mabuku au mkaruta nao kapeleka na Mkandawire banji mabuku wanyake wakizana vinyake vya kusaza wakizanavo wakataya nyengo cha wakatisainisa wakasainani tukusumbira ku meeting. So tukatasaina tamara iwo mbweni wa kutiba vimabuku vile mbweni wa uruta so ma candidate kutitia gawile zuwarira tikata ati vione tangu vimabuku so nati tikapulikana utatia one tanga para ya makoro ndipo tia kutia gawile so paka jumba zalimozi la chini tikachemana constituency yose na kuona mabuku ya
tikasanga kuti mabhuku yara ila tikakutana tawa komiti na yara mbo vakamba. Okay. In paragraph, I think 7.4, it relates to what he has just stated. Paragraph 7.4. He says we discovered that the books and the delegates list had serious anomalies. Na yoya kuti mabuku au vakupambana na mabuku awo chomene na madelegates oro vantu vakuvota vakawa na masuzu anyake vayolongosola kuti vakawa na masuzu anyake chomene pambana kukaoneka. So two issues that I want confirmation on. Kuti viviri vimupanje nikumba kuti munisimikizire chomene. He has drawn a distinction between books and the delegates list. I want a confirmation whether what was delivered were books and then delegates lists. Nikumba munisimikizire chomene kuti nipulikisika makora munisimikizire kuti ivyo mukakapereka pakawa mabuku panji mndandanda wa mazina ya madelegates or both, or mukakapereka vyose. Whether the regional chair, in that statement is saying the regional chair left them with books. The regional chair wakizanayo mabuku na list ya mazina ya watu waomba kwenyelela kuvota. So I want his confirmation that what was left by the regional chairs were books and delegate lists. Nikumba msimikizire koti ili kuti ivyo wakizanavyo achea wa region wakizanavyo mabuku na list ya makandidate na wantu wakavota wakizana vichi wa regional chair vili vose panji wakizana mabuku 4 and those were the books that were left with you. Ndiyo mabuku mukakapereka imu. No, were left with them. So ndiyo mabuku akampasani vachilichilo che ndiyo mabuku akampasani 4. So wakati watipa mabuku yale tikati tiyaone tanga mukati. So kuti tiwape tanga makandidate cha so ngwe mabuku yale tikayaona mukati tasema kuti mazina kwa karatimbanizi yara yakawa members yose ya 2018 mweli wa timbanizi. Where are these books? Because the regional chair left them with them. So where are these books? Mabuku wali nkuni kama regional chair wakampasani imwe. Tikanyamulaso mabuku yara tose na kukutana nayo ku region. And you never made any copies? Mukasunga makopezi anyake mukakapereka mabuku yose ima mukasunga kuma na makopezi anyake anyelea wakizanayo yala mabuku 4 ya tikati tayaona mukati mazina ya timbanizika tikakumana tu sitaka constituency na kunyamula mabuku yana kwa nayo ku region tikati tafika ku region iwo region chairman kukalege tikakasanga apika pira ndio tikakawapira so zgorela tukafumana robuwe wakati ingelevo kwenye region chairman tisa mafisi so tikakazikanga wabo tumabuga chitembevi misendena kavira kanangika. Okay. If I showed you your signature, you know that is your signature. Paraninga mlongolani signature munga ipanikizika kuti iyo ni signature yinu paranjani ni ipanikizika kapa kwamba nambo yakali kuti vinyage vakatichesa kunichichiza sainani. So I want you to show him the signature that's on page 289 to his signature. I want a confirmation.
289. So he signed. Let him confirm whether that's his signature, because my next question will only make sense. Mukumba mpanikize para signature iyo njino kwa fumbo iyo izinge sono dipasikaninge na vene vipo. Okay. Can you also show the signature on page 620? Wawongoleso signature iyo kusanga pa page 620. The end of his swim statement. It says 220, 620. 620. At the bottom, if we are looking at the same thing, there will be number 1, name, white and sharp, and then signature. So I want him to verify whether that is his signature. Nikomba muone para ni signature inu. Adi ni signature inu. Kandi ube. Nindalemba ndene inecha. Not the first part, but where there is a signature. Kuyambira uko yayi kweni uko kuli zina apanje signature. Ndini mweza uchichifika I want your confirmation. Do you understand what it means if you append your signature to a document? Nikukumba nipulikiske para mukumanya para muntu waika signature yake papepala linyake chingana mulo chake kuchimanya nikumba. Does it mean the person agrees that this document is what it is, and by signing I'm saying I am fine with this document? Ka bukungana mula kuti ka bukungana mula kuti para muntu kusainira ndio tukuzomereza kuti umuviriri hapa ndimo viriri nati. Na yakale kutinga lokeza kuti chichize. No. Sainanya. By just signing. Muntu chingana mulu waka chakuti para muntu kusainira pa chipepala para kusainira ka bukungana mula kuti ukuzomereza hivyo vyalembeka papepala kuti ndi manya hivyo tikasaina kuti vamkati tinda viwoni mukati katika wakati wakasainanya. But they left the documents with you. Kwenye wakamulekerani chipepala. Wakatilekera vimaguguni. Let's come to management of communication. Who was responsible for communicating the candidates in Zimba Central constituency? So if there was something, who was responsible for communicating with the candidates? Tute kupereka utenga ka uyo wakaona udindo wakuti walumikizane na au wakumba wapikisane. Udindo huu ukawa wanja ukanga wa chema. When dates for elections, primary elections, were set by the party, who had the responsibility of communicating to the candidates? Deti lati lanozgeka na chipani uyo wakaona mazaza ya kuti walumikizane na makandidate oro vantu au vapikisanenge wakawanja. Who was responsible for communicating the dates for the elections which were set for 30th April 2025, primary elections, 30th April 2025? Uyo wakaona nchito watu walumikizane na vantu candidates chomeni na vantu au wakupikisana ukaona udindo wakatola udindo wa pa za meeting ya pa 30 April 2025
uyo wakapika udindo kuti wapange hivyo wakawanja kuti walumikizane na wao wapikisanenge wakatola udindo pa ngumano ya pa 30 April 2025 wakawanja kwasikana na visola iko kenera kuti vichitike pa 30 April udindo kawanjani kwapalira mashando wa makandidate ngavaine eno ukawanga wa ine vanipalireni kwene ukanipalira kucha Okay. You earlier on stated that it was your responsibility to communicate to the candidates. pakwamba mango yoya kuti ni udindo winu olo ka udindo winu wakuti mulumikizane na mashado ukawane nati kwene usange ripoti wakunipasa nalosha nampeleka kwenza uina mumfumba ninja ripoti lindize. Okay. Do you know who then communicated to the candidates for the primary elections which were set for 30th April? Do you know? Does he know? imwe mukumanya uyo wakapeleka uthenga wa mashado pa ngumano yati iwe pa 30 April 2025 Sumanya visola pa 30 visola pepani ngumano sha kweni visola iwe vate iwe pa 30 April 2025 kumanya uyo wakapika ntchito yakuti walumikizane na mashado palije nguma yabokalikosea Were you aware of the elections set for 11th, set for 10th May 2025, primary elections set for 10th May 2025? Were you aware? ka mukamanya ya date la visola ilo likaikika pa 10 May 2025 yeah. Were you aware of the party calendar for elections for Mzimba Central? ka mukaimanya kalendala ya chipani ya visola ya Mzimba Central Between January and today as we are speaking in court, have you ever seen the calendar of elections for Malawi Congress Party? kufumira pa January kufikira mahuno apo tili muno mkoti muli kuionapo kalendala ya visola ya Malawi Congress Party? Niwole kuti kalendala ndaione kwene pa 16 ngapokera foni kwa DS pa 16 kwakuti vati na machero kuli visola mapale malezi na machero utenga uza nanja bauta napokera utenga kuli joni so na machero ine nibala nibaparepa makandidate nibaparenge pa hivyo ine cha mvumanya 16 what month? Let's just go. When he says you got a call from the DSG. So DS is district secretary. DS, not DSG. Okay. On 16, which month? Mwezi pa 16 mwezi nguu chomeni wakapanga kuti wewe visura ngaini gavimaji wakapanga kuti wewe visura ukawaniparia ndiri kumbambana. Are you aware that primary elections took place on the 11th of May 2025 in Mzimba Central constituency?
mukumanya kuti ma primaries yakachitika pa 11 May 2025 ya Mzimba Central. Mukumanya? Ini kumanya ya. Nandani palile. So, my lord, I think I'll stop here. Maybe my colleagues will figure out. So, all right. Yeah. Yes, my lord, I just have a few questions for Mr. Shao. Tina mafumbo ya shokwaka kuluta kwa ashara. Yes, I will start with your previous statement, where you state that you are not aware of any elections being conducted on 11th May. Mayambirenge na ndime iyo mangu yoyabo kuyoya kuti imwe mukamanya po chilichonse cha pa visola pa 11 May 2025. For the record, can you just repeat that you were not aware of elections being held on 11th May 2025? Bakumba kuti mulisimikizire khoti ili kuti imwe nadi mukamanya chilichonse cha kuzana na visola pa 11 May 2025. Ini nguzomeleza na dimbulenisu. Thank you so Ngalimanya much. sha. Okay, I will take you to your statement Amtolele ninge ku in paragraph ndime 14. paragraph 14. Yeah, page 285. Paragraph 14. Maybe if you hear me translate, just to save time, paragraph 14. Just paragraph 14. Paragraph 14. On Saturday, 10 May 2025, pachisulo pa 10 May 2025 ngaphalilika na district secretary kuti kuwenge visola va ma primaries pa 10 May 2025 ngaphalilika na district secretary kuti kuwenge visola va ma primaries vivo viwenge kwa Sabata pa 11 May 2025 pa skulu ya Shamaliwa. Stop there. Translate. Oh, sorry. Yes, you have read the translation. Mwapulika na munawerengera. Do you still maintain that you had no knowledge? Mugulutiriza kukana kuti imwe mukamanya chilichonse yacho kuzana na visola vikachitika pa 11 May 2025. Ini mukana nadi. Thank you so much. Taonga. Yes, yeah, you actually filed a supplementary some statement, and my lord, I'm referring to page 287. So 208. My apologies once again, there's some inconsistencies in the numbers. Yes. 208. Mine is 298. Yes. So we are talking about the statement made on 17 June. Yes. Okay. Paragraph 11. Ndime 11 ya shikarata shishoima mkalumbira cha kusazgirapo. Yes, if that were read to you, would you still insist that you had no knowledge of the election being held on 11th May 2025? Pa shikarata cha kusazgirapo cha ishoima mkalumbira mu statement inu.
mukulutirabe kukana kuti imweva nkhani ya visola eva pa 11 May 2025 mukavimanya yayi? Ine ngavimanya yayi. Thank you so much. Down. Yes. On the same page 288, paragraph 10. Pa page 288 ndime 10. Can you just read that to him? Where it says, I have read the report. Nawerenga ripoti ilo likayoyeka na Honorable Kusamba Zonzi, ndipo naona kuti ntchito ya kukaendera ntchito ya kupanga verify ikachitika yayi ngena mo tikaphalilikira. Yes, has he understood? Mwapulikisisa pake ndiverengeza. Kulika. What's your comment? So ima mkuyo yapo uli. Ngati likawelera koso mu wakati sosire wali jinjema. But you stated that you can't read. Kweni mwangu ya kutimwe kuverenga mkuverenga mkumanya kuverenga. And now, in paragraph 10, you are telling this court and about that I have read the report. Mwangu ya kutimwe kuverenga mkumanya sha. Kweni mundime 10 ya shikarata chinu cha ukaboni winu mwayo ya kuti naverenga. Mr. Shao, are you lying to this honorable court? Ashawa mkulipusika kotili? Mkulipusika inicha. Yeah. For how long have you been a constituency chairperson from Mzimba Central Constituency? Kwa nyengo itali uli imwe mwakhala asheya wa Mzimba constituency. Ma 2018 itali chomwe inicha ina kamuzu. From 2018. Kuyambira chaka cha 2018. So, in your son's statement, you insist that the proper electoral college to have been used should have been that which existed prior to 2019 tripartite elections. Do you agree? Mwana kuti ndondomeko iyo yaenekanga kuti igwirisike ntchito pa kuvisola ivi ya kumbikanga iwe ngetira ikachitika pa visola va 2018-2019 nindena Jangura kenda kuti chairman No. muzi wale wakafumu. In your son's statement, you are insisting that the proper electoral college that should have been used was the one that existed prior to 2019 tripartite elections. Mwangoya mukaboni winu mushikarata cha ukaboni winu sho mukapeleka muno mkoti mwangoya kuti nthowa iwemi ya visola iyo That was the proper electoral college that should have been used. so imwe mukulutirabe kuyoya kuti nthowa iyo ndio ikawa nthowa iwemi ya kuti ikaindena ikagwirisika ntchito. Thank you so much. Are you aware that after 2020, Malawi Electoral Commission redemarcated the constituencies in general? Mukumanya kuti visola pa vikati vajumphapo visola va 2020 wakuona pa visankho vakaika. Yes, new areas were added. Vakasazvirako ma areas yanyake ma constituency. The constituency was enlarged. Ma constituency akakuzgika akasazirako ma areas yanyake. Visola va 2020 vikati vachitika.
Mwaplikisika makola. So why would you still insist that the electoral college ought to have been the one which existed prior to 2019? Imwe ifwa chavishi mkurutilira kupitiliza kuyoya kuti visola vaenekanga vive namo vikachitikira visola pa 2019. Mazo aya yakafuna ku region chairman pakati para kuti na buku ngenyala ya 2018 to 19. Yes, maybe to put it simply, are you aware that there were 13 more area committees which were added to Mzimba Central constituency after the redemarcation exercise? Mukumanya kuti pakasazikira koma areas yanyake 18. 13. Ma areas 13. Mwa constituency. Yasazika sono. 39 yasazikira kusono. So you agree with me? So mukuzomerezana nawo? Kutayenga sono. Kuti yapakasazikira koma areas 13. Kuzomerezana kuni yasazikira kusono. So you agree with me that there was a redemarcation of the constituency, 13 new area committees were added. Mukuzomerezana nawo kuti pakasazikira koma areas 13 mu ma constituency. Zumira ina yamusazikira hapo sono. Kuti ni pale cha. Ni ndena ndi. So why then would you insist that the electoral college should be the one that existed prior to 2019? So imambuni mukurutilira I think the question has been asked and answered. I have here more than multiple occasions where he is simply saying that this was the instruction that came from the regional chair. Fumbo hilo la fumbika ndipo lazoleka mwa Kanandi. I don't know what else the council is looking for, because the question has been asked and answered. Fumbo hilo la kufumbika ndipo languzolekaso. My lord, if you remember when the claimant was testifying, he actually told this court that the creation of electoral college is the one who is in charge is the chairperson. So I'm just trying to find out why we neglected the new 9 area committees and insist on what existed before 2019. I feel this is a legitimate question. This is a legitimate question. Yes. Thank you so much, my lord. Yes, Mr. Shao, you will now answer my question. Why did you neglect to include the 13 new area committees? Shawa imwe ifwa chavishi mukatondeka kusazikirapo ma areas 13 ayo yakasazikirako pama kuma constituency ini. Ngawalida paliriki isazikoneka. So if anyone were to say that in all this quagmire you are the architect of this confusion, para mundu wangaya kuti vyose po vikachitika kuchisokonezo chikachitika chifukwa cha imwe wangateta ngati chifukwa cha makandidate. that would be all, my lord. Timveni vivi kumpando. Re-examination? My lord, there will be no re-examination of Mr. Shao. Kumbebete itu kumpando tifumbengeso yayi. Alright, thank you very much, Mr. White on Shawa. Taonga chomene adada Wyson Shawa. Wyton Shawa mungawelera kumalo kwitu. Well, permission to call the last witness, Mr. Honorable Matthews Shawa, the district secretary. Yes. Ando tipembe Matthews Shawa kutiviza azaperekera ukaponi wao. Silence, please. It's not easy being at the witness stand. So. Tikhale koshete ni pakuphweka yayi kuti munthu khale apa uperekerenge ukaponi. So let's not interrupt the proceedings. Tireke kusokonezeka mlandu huu. If you find some things funny, keep it yourself. Para maona chinyake cha kusekesa mkhale nacho waka mumtima mkamwamseka kuwalo pa mlandu wa mala.
Good afternoon, Honorable Shawa. Mwadandauli Shawa. You report that in these proceedings you have given statements, and 2 of them. Mukumbukira kuti pamlandu muli kupereka vikalata vinu vakulumbira vibiri. Yes. And you want those statements to form. Let me just confirm that they are true. Asimikize kuti nadi ni vibiri. Maybe it's 1. It's 1, yes. You've given one statement. You still stand by the contents of that sworn statement? Exactly, yes. My Lord, that will be the evidence in chief of Honorable Shah. Mpando ni mafumbo ene haya ningafumbapo. Yes, Council. Thank you, my Lord. Good afternoon, Mr. Shawa. Maswera Bwanji and Shawa. I just need a confirmation whether you are able to understand and speak in English. Afuna mudisimikizire kodi lino ngati kuti mumatha kumva ndi kuyankhula Chizungu. I am going to ask you a couple of questions just to confirm your evidence. Can we start with your position? You say you are the district secretary for a utility district. Yes. Am I right in assuming that you are therefore conversant with the duties of a secretary? Yes. Am I also right in assuming that one of those duties is keeping the records and minutes? Yes. Do you have a register of elected officials for the utility district? Yes. I want you to show us if you have it here. No, I don't have. I did mean that now is not to take it, cannot take. If a candidate came to a constituency and said, I want to know the party officials in a constituency, purposes of me being able to campaign or contact them and campaign, what sort of document would you give that candidate? I refer him or her to the constituency committee. What kind of record would the constituency committee, or what is the constituency committee expected to have? What record is the constituency committee expected to have? Remember my question. My question is, a candidate comes to you and says, I want to start campaigning in Mzimba Central, but I don't know who the party officials are. I want a list of those party officials. Your answer is you're not going to provide it. You're going to refer this person to the constituency committee. Yes. What kind of record do you know would be found at the constituency committee? Area committee. So there would be, what would this be? A list, a register? What would this be? A list of areas. All of the areas? Yes. A list and of the names of the people? Yes. And the positions of those people? Exactly. Not just the chair? No. Secretary and treasurer? No, the whole constituency committee. Everyone? Yeah. I'm going to show you a document. Let me see if that is the kind of document you would expect to find. My Lord, I'm showing the witness the document appearing on page 448. So it runs from 448 to 557. So I'm going to show you this document. It's not your document, Yes. but I want you to tell the court whether
a register of the sort you are talking about might look like something like that. You can flip through, so don't be under pressure. Take your time. Yes, this is the documents for constituency committee. 90 people. So each constituency. Then another document is for areas. Actually, if you go through the other pages, it does all of that. Okay. Somewhere where the areas begin with a name. This is what that's main for. Members. Wait a minute, this is so area. Yeah. Okay. So that would be the document you would expect to the constituency committee to keep. Yeah. They have to keep the constituency committee on this of 90 people. Then committee for the areas. These are the only two documents the constituency committee should have. Primary elections approached and you have to compile a list of delegates. Where will you get the list of delegates? So the ones that now are going to vote, where would you get that list of who is eligible to vote? We get the eligible delegates from the constituency register. A document like this? Yes. Each constituency yina kandi zindu zitatu. Constituency committee paeka, area committee pazoka, and district committee pazoka. Regional committee ali mu constituency media, but they are not allowed to vote. Yes. You were the secretary. Yes. I want your confirmation. Did you attend the meeting that was organized by the regional chair on the 17th of January 2025? Yes. You attended? Yeah, I attended. What transpired at that meeting? So, although my question seems simple, but what I expect is this. Do you know why that meeting was called? And then, did it do what it was called for? So let's start with, do you know why that meeting was called? Yes, I know. Because that meeting involves the aspirants. Yeah. A regional chair anabwera uzashita brief. Did the regional chair just decide how he was going to brief, or was he responding to a need that had arisen in Zimba Central that required clarification? No, the thing is, the regional manager gets information from the NEC. Okay. So if he gets something from there, he takes those information to the district committee. Thank you. Yes. So the meeting of the 17th was one of those meetings where the regional chair shares the information with the constituency. Yeah. Together with the district. No, the aspirants. Okay. Candidates. Okay. What transpired during this meeting? Maybe a lot of things were talked about, but what transpired in relation to which areas were eligible to vote in the primary elections? He said, get
the 1918, 2018, 2019 register. Those who voted on that year are the ones I never voted. So that's what the regional chair said. Yes. For example, ananina sokuti muyendedwe mumaeria muta, otherwise tikunena kuti ndi awo amene azagwira ntchito pamene anthu mulibe. So anapereka mphamvu oswese kuti apange verify ma area zimene ananena kwambiri. Zinaso zimene ananena amafuna amazanena za mgwirizano wapakati pa ma candidate athu. I'm interested in the areas. Yes. Do you remember, and you only answer if you remember, if you don't, that's fine. Yeah. The regional chair said in 2018 we had 37 area committees. Yes. But from 2018 coming this way, the constituency has been demarcated. Yeah. As a result, the number of area committees has increased from 37 to 50 because there are 13 additional areas. Do you remember? Yeah. Do you remember anyone raising any concerns over the 13 additional areas during that meeting? Did anyone, whether candidate or the constituency chair or anyone, raise concerns over the new 13 areas? Imeneyo inakabidwa ya 13 areas. If you don't remember, that's fine. Say I don't remember. I don't remember. You do not remember. Yes, The exercise that was supposed to take place to verify whether indeed the ones who were alleged to be there in 2018 are still there, to your knowledge, was it ever done? Did that exercise take place? It was done, but the RC came and disqualify the whole exercise. Why did the RC do that? From your knowledge? Yes. So I only speak from your knowledge. Yeah. Don't tell me what someone else said. Yeah. I think he knows himself that there's something wrong. When the RC came to say, you can't do this, was that in another meeting, or he wrote a letter, or he made phone calls? From your knowledge? He had another meeting. There was another meeting? Yes. Did you attend that meeting? Exactly, not started. Okay. So now we know you heard what the RC said was wrong with this. Yeah. What did he say was wrong? What did he say was wrong with the area process? It's because the process itself was not done according to what they required. So the RC says, on the 17th we had agreed that we do this process, and there was a manner in which we agreed this was supposed to be done. Yes. What you have done is not what we agreed. Yes. Who were these people who had done what was not agreed? The constituency. The whole constituency, the constituency committee, The constituency committee. So he's saying, you as a constituency committee have not done what we had agreed that you should do. Yeah. Okay. What was the conclusion of that meeting? Conclusion nayo ni kuti zose zimene mwapanga hapa izi ine ndazipanga disqualify m'malo mwake tipeza njira ina yokozera zinthu. Makamaka, he was focusing on college. Electoral college. Yeah. Okay. Before you came, I'm sure you were hearing there was another shower. Yeah, that's my brother. You are actually related? Yes.
You're very political. Exactly. He said the regional chair directed that we should do the exercise again, but we refused to do so, or we did not do it again. I just want to find out from you whether you are aware that. That much I don't know. As district secretary, and again, let me know if what I'm saying is not correct. You were responsible for dissemination of information in a UT district. Yes. Would I be right in saying that if my Congress party at HQ came up with information, it might come through the regional chair or the region, and then it will trickle to the district? Yes. And then it will be the responsibility of the district to take this information to the constituency. Am I right? Yes, you are right. Are you aware of the electoral calendar that the Malawi Congress Party came up with for elections, not just in Mzimba Central, but throughout Malawi? Yes, I know. You are aware. Yeah. You don't sound very confident. I'm going to show you a document that runs from page 558 to 561. My question there will largely be, you must locate where Mzimba is and tell the court what was the date set for elections in the Mzimba Central constituency. So it's a small print. Well, sometimes it's not easy. You can't. But Constituency and I many uthenga wabili. because you say you can't read, but my lord, I wanted the witness to look at what's written on page 559. So maybe I will ask a court official to kind of confirm. 559, where Mzimba is indicated, and there are Mzimba West, Mzimba Northeast, Mzimba Central, Mzimba Berekezi, Mzimba South, and Mzimba Luwelezi.
That's the list that I have here. Is it okay if I highlight? Yeah, that's fine. I just wanted a confirmation of the date for Mzimba Central. So Let me just highlight and then I'll. yeah. Maybe the coloring has improved. You still can't. I can't. Can you read on the Mzimba Central? Yes, Mzimba Central. Mzimba Central, Balashanda, Eutini. Those are the words. Go on to the to be communicated. To be communicated. And then there is a date in the last column. On 9th May 2025. Okay, so if you go to the first page on 558, this way. Oh, is it that way? Yeah. Okay. Okay. I'm looking at it the wrong way. 558. Yes. So you see the first, there are two columns, big columns there. Yeah. The first one tells you district, target constituency, Yeah. targeted wards, and then where it says to be communicated is venue. Yes. Okay. And then at the end it's dates. Yes. So when you refer to the 9/05/2025, I wanted him to check whether that's the date. Wait, but you say you can't see. Okay, I'll let it be. That's fine. Apart, okay, what mechanisms for communication had you put in place to disseminate information? I know you've been talking about the Utini district, so you can talk about the whole of the Utini, but also for Mzuzu. What mechanisms were in place for dissemination of information? You can render information from the regional office in the Mapita district who consults in Rossi. That chimene chocha kuzama consulse ose atatu ndi Mapita. Zikandivuta maendedwe machita phone wa consulse chair or consulse secretary. These are the two people nimagwana nawo ntchito ine ngati district officer wawo. Can I also confirm from you that the party, Malawi Congress Party, had also created a WhatsApp group where information could be posted, where not only the candidates but everyone who had a smartphone would access it? On that forum, you're not aware? Yeah. Let's talk about there is a meeting that took place on the 5th of April, where the regional chair brought a list of names and he asked the constituency committee and I think the district committee to sign. So my first question is, are you aware there was such a meeting? Yes. So my word, I'm referring the witness to exhibit AJM4, which is on page 562, but I will start from 620 because that's where the signatures are. So I don't know whether you'll be able to see this one. It's also a big faint.
But I don't know on that page whether you are able to see that there are signatures there. So it starts from here. This is a long list that starts from goes from. Okay, so what's your question? No, that's a different document. Okay. That's this one. Yeah, so I wanted to check whether you can see the signatures. Yes, I see. There is your name there. Are you able to see where it is written? Matthew's child. Yes. This is my signature. It is your signature? Yes, exactly. We've been told in this court that you were actually forced to sign. What did you say? Me? Yes. That you were forced to sign this document. Me? All of you. No. Okay. The thing is, this was the. No, let me re-ask the question. Were you forced to sign this document? No. Who gave you this document? The regional chair. By signing, what are you signifying in relation to this document? The thing is, this was a electoral college. This was electoral college, which the RC brought to my constituency. He said, Nabolesa college, musaine, mukasaina, ndikusira. Thereafter, ndikupasa 3 days, mushite verify zose zimene zili mkati. Ngati zimene zili mkati mugwirizana nazo, ngati simugwirizana nazo, report to me. That's what we did. What did you do? Signing? We signed this copy. Yes. Him, the RC, and me, we left these books to the constituency committee and lashed to the meeting at Mhelende. I left these books with the constituency committee to verify what is verified. Anauzidwa kuti asaine mwachangu kuti aone kuti anthu asaina on his presence. Asaine on his presence. But checking apanga iye akapita chikuti mathamangira mpano uje msonkhano. Itozi ndine tinalani tinasiya izi titasaina ukupita. Anapereka 2-3 days kuti achite verify zankati. Ngati zankati sabwirizana nazo abweze. That's what he said. And this exactly tinapanga mmene iwona chitira. Titaziona ataziona constituency committee anandiimbira phone. Yes. Who called you specifically? The secretary. Anandiimbira phone. Yes. Zindu zija tango saina. Koma zili ngati sizo. I said no problem. I said no problem. RC atipasa 2 days. Kuti tiziunike no matter we have signed. Atipasa 2 days. Tiziunike ngati tigwirizana nazo zikhala. Ngati sitigwirizana nazo, we are free to send them back. Anganena choncho. Zikobona. Zikobona. Yeah. Lina. Take a seat. Did you get that confirmation from the constituency? Yes. Did it come through your office or it went straight to the regional chair? To my office first. Okay. In what form? So you have spoken about a phone call that you got? Yes. Did you get a report that said, so we have identified these names are incorrect, this one died, we know this one is in South Africa, and so on and so forth? Did you get that report? I gave that report, although I didn't check together with them. So you got a report? Yeah. Where is that report? If I gave you an opportunity, would you be able to go to your office and bring this report? I didn't record it in my office. As soon as I was told that this
books sitigwirizana nazo. What I advise them is that anatiuza kuti ngati sitigwirizana nazo tibweze. So the communication you got from the constituency was the phone call. Yeah. You never received the written documents No. RRC. No. They phoned me. Kuti zimene mwatasaina zija zili ndizola kwika. Okay. So you relayed that message to the region. Did you, or am I? Constituency tells you there are problems with these documents. Yes. Did you relay that information to the region? Yes. Did you take the information further to the region? No, what we did, nangunyamula ndikupita nazo ku region. Aha. Several people. Yes. Who were these people that went to the region? We were 39, I think. About 39 people. Yeah. Okay. Comprising both the constituency committee and some few district members. Okay. You get to the regional office. Yeah. What transpired? RRC snabes. Tinapezawo tinafotokozera anachilandira chifuna also nkhani yonena kuti ngati mupeza zola kwika send them back. So zingakhalanga kuti tapanga zinthu zoti nawonso amara amayembekeza kuti ukuku ngati kukhala zinde kuti zinthu zija zili bwinobwino. Ndiye mmene mwabwerera kuti tizichenata tinalonjezana pacha tinapereka mabuku acha basi nkubwera. When you are handing these books to the RRC or the person you had found, was there a separate explanatory note or a communication that documented the problems? Palibe. Tinangowasira basi kumabwera. When the constituency had communicated to you that there are problems with this, did you ask for their register of members to compare whether what they are saying is wrong is actually confirmed by the register? That much I did. You did not? Yeah. Did they bring to the regional office a register that say, RRC, look, these names and these registers are different? Did they do that? You see, if I'm going to say, Rashad, so I'm trying to improve my Yeah. I must have a basis on which I am saying it is wrong. Yeah? We agree. Yes. And we say, with respect to this, the basis would be a register like the one that I showed you at the beginning of this cross-examination. Did the constituency team say, here is the register, here are the names, look at this and this, they're not the same, look at that and that? Can you allow me yes to explain? I will. Your duty is to find out the truth. Kabuku aka kamena nabwelesa RRC kanatengedwa kanapangidwa ndi woti ndi mabuku aja manena akoswese cheapa. My question is simpler than that. Yeah. Did the constituency committee that you are accompanied, okay, to the RRC say, RRC, you gave us this booklet or these 4 booklets. Yeah. We have checked the information here and in our register. Yeah. And this is how they differ. By the way, the RRC was not there. Okay. Yeah. Do you know whether that exercise was ever done? I don't have an idea of that. Did you see any comparative information which formed the basis for the constituency saying this is different? The problem is the books for the constituency were already delivered to the regional office. This you know for a fact? It was difficult even for them to compare
the names of the electoral college ndi maina ambiri amene anali mu buku la constituency. Yeah. So if I'm understanding you, you are saying at the time that the RC left these documents to the constituency team, the constituency did not have their registers because their registers were already with the RC, and therefore they couldn't compare. Am I getting you right? Is that what you're saying? No. Okay. Then please correct me. What are you saying? Because my question was, have you seen the comparative documents? In this hand you have this list, which they say is wrong. In this hand you have the original register against which you can cross-check whether this is right or wrong. So you say the problem was that couldn't be done because this register was already with the RC. Yeah. So I don't know what you say that again. Just the constituency committee knows each member from each area by memory. Yes. So once they receive this college from the RC, they automatically know this one we don't know, this one we don't know, this one we know, this one we know, this one we know. So as far as we are concerned, the vetting, the 2 days that the RC gave to the constituency committee was used by the constituency members simply pointing at the names without any reference, but from memory. That's what you're saying. On that question, I think they are better placed to answer. Yeah. That's fine. Yes. When you brought this to the RC wasn't there. Are you aware of any attempts by the RC to resolve the question of lists? From there, what the RC did, I know. He collected everything to NEC. So the RC took all this information. Yeah. Another information will say, kupita nayo kwa ofisi yao ya ikulu. Kukanga kuti kwa hiyo injiro inakalanga kuti sanga ikwanise kupanga college ya kweuti ya wakulira. Atakala I found him bwana nanga process ya college zili party. He said ndaziponyera kwa kuya. That's what he told me. Ndaziponyera kwa kuya, which means payo woka analibe chochita. Ndiye anaziponyera kwa kuya. Wakuya kwa RC ndi kuneki. Wakuya kwa ine ndi kwa RC. Wakuya kwa Koswese ndi kwa ine. Thank you very much. Yes. Are you aware that actually there was a meeting between the Directorate of Elections of Malawi Congress Party and the RC on that question? I'm just asking whether you are aware. No. You are not aware. Yeah. Do you know if the HQ headquarters gave feedback on that issue of the electoral college? Do you know whether, so you say Aiponera Koku? Yes. Did Kokuya come back? Do you know? Yes. If you don't, it's fine. I know. Thank you. Wakuya ulapida. Wakuya ko ine ulapida. With the the RC, constituency members, dinapita ko kwakuya. Tinakambirana bunobuno kwakuya na nesu nadi chikubira kutabasi. Zindu zienda ku district kwa constituency kwanga. Nambe takambirana apa ndiakuwa kurwa zindu zitali zienda, and I was very happy. So
you can confirm to this court that as far as Okuya is concerned, forgive my use of the term, they resolved the issue of the electoral college. As far as that side is concerned, they resolved. Sana imalize. You were saying you were satisfied. Yeah. I mean, titapira kwa kuya. Tinamalizira kuno kuti atumandumi zizashana zizaendera constituency yathu. Chimene chinandipangisa ine kuti ndikondwe chinali chiti? Yeah. Did they came? Okay. Did they do the exercise? Anapanga instead of 13 areas zimene kujako tinagwirizana kuti izizi zimene zipangidwe verify. They only did 3 areas. Atapita anthu aja. And they gave a reason why they did the rest. No. Have you seen their report? I have not seen the report, but the one it's in their report. Don't argue with me, but it's in their report. What they did is in their report. Yeah. And they have given reasons why they did do the rest. Kenaka tinaganiza kuti abwera kuzamaniza. They did 3 areas and go. So we thought abweraso. Unfortunately, sanabwere. Their report, or I don't know, I will show you if you want to read, if you haven't seen. No, that one is in. Yeah. In their report, they are saying, we are not going to allow any new area to participate. We will only use the areas that participated in 2018-2019, subject only to the vacancies that have been filled. I don't know whether you are aware of that. The 13 areas zimene tinagwirizana kuti azaendera. Amene of 13 areas anapasa mwayi kuti avote. So the team that by resolving that issue, yes, they said, okay, you 13, only 3 of you were there in 2018. The rest of you, Mabaria Sonoso. So we are not going to include you. That was the resolution of HQ. So my question is, are you aware of that position? I'm not aware, but after a while, tinapitaso, anapita kuswesi, kukafusa. Ma area jaza simuna malizi. Ma area jaza simuna malizi, those 13. You are talking of the vigil of 29th to 2nd May. Is that what you're talking about? There was a team that camped at HQ. Yeah. Are you talking about that? That one, no. Okay. There was another delegation that way. Yeah. Who? The constituency committee. The whole of it? Not them all. It's too much night. Okay. So some members went and met who? Okay. Did you go with this team? No. So what you're about to tell this court is what someone else told you that happened? The constituency committee wait there. No. From there, they report to me. They reported to me. Okay. When they told you you were going? Yeah. And when they came back, they said we have come back? Yes. Okay, so what is it that they said had been resolved? Anawuzidwaso kuti tikubwera. And the date was set. Kuti abwera pa 10. Okay. 10th May. Yes. Okay. Did they come? No. Okay. Did you have a meeting at the regional office on the 10th of May? Yes. You did? Yes. Who attended? No. It was me. My constituency, my district chair, constituency secretary, constituency Doi means director of elections. Yeah. Youth. Oh, Doi. Yeah. Not Doi. Yeah. Yes. And that meeting, they also invited the constituency chair
that after I was telling the constituency chair that I have received a message from the regional committee akuti tipite pateni kubwera anthu from neki ndiye kuti tikakumane nawo. The constituency said anayanga kuti ineyo sindingapite chifukwa ndikudikira delegation from the office kuti azamalize process iti iyi. So nditafika kuno meeting kuno titafika tinali pa stadium gate ya Janjana square we were not kula ku office tinali tina uzidwa kuti panali pateni pano unazo kuti mawa tikhala ndi chisankho. We were all surprised because uja timadikira kuti kubwera nthuni. You remember the calendar that I showed you where the party in advance had said the election would be on the 9th of May? Yeah, that date inasinda panaini paja inasinda. Thank you. Yeah, itasinda panaini paja pateni ndi pamene kunabwerera delegation from office kuzatiuza kuti that zakuuze kuti chisankho ndi pa 11 ine amene ndinawafotokoza kuti mmene apa pera pati zikhala ngati kukapena zinthu mfuna kuti zisokonekere chifukwa ifeyo ku district kwathu kuwosera watu tudikira that delegation from office kuti muzamalize process iti ndiyo ndiyo mnena kuti yayi tikhala ndi chisankho mawa kuti zimenezi bwana ndikwaza kuti ziyenda anena kuti za delegation imene mukuganizira kuti ibwera kumene kokusibwerako nanga bwanji anthu aja akoswesaje akudikira anauzidwa kuti ino mukubwera ani mmanera kuti mubwera lero pateni kuti pamenepa zinthu mwazitenga bwino apa. Okay, so I will just remind you. Yes. In paragraph 5 of your evidence, yeah, you are saying, so this is on page 309 now. On 10 May 2025, I was again called by Honorable Piri and informed that the elections on Zimba Central will be proceeded with on Sunday, 11th May 2025. So, by the time you are going to this meeting, you are already aware of the elections. Do we agree? No. It's what you are saying in your statement. Titabwera kuno ndi pamene akuluakulu aku office amazatiuza za. So this statement that you got a call from Honorable Piri. No, yes. So you were already aware that yeah. Because Mr. Piri had called. Mr. Piri called me panali pa 9 pomwepo kuna kuti mene zisambo zizaleperekera pa 9 zikhala ku pa 11. No, so let me just remind you, because your evidence is right. In paragraph 4, you are saying on 7 May 2025, I was called by Mr. Piri, the regional deputy director of elections, who informed me that there would be a primary election in Mzimba West and in Mzimba Central constituencies on 9 May 2025. Later on, however, I was told by Mr. Piri that the elections had failed. Your following paragraph says, on 10th May 2025, I was again called by Honorable Piri. So that's what you are saying. So
the reason I've come here is you were trying to paint a picture that you only became aware of the elections during your meeting with the delegation from HQ. You want to correct that? Yes, I would. Please correct. Yeah. Mr. Pika phoned pa 9. Nditauzidwa kale kuti izalepereka kenaka anandimbiraso ne kuti zichitika pa 11. Yeah. Ndiye pa 11 pasana kwani ndinauzidwaso kuti ndibwere kuno patei. Ndinabweradi ndiye ndinazapeza mabosi ochokera ku office kwathu. You had the Honorable Trolia? Yeah, and the Honorable Jantwinya? Okay. Were you also aware that those were the individuals the party had delegated to oversee the elections? No. At that point you did not know? I did not. I thought the delegation imenipita ikupita kwathu. Ndinafusa. Okay. Lero Patel, we are waiting for you to muka gwira ntchito uko Swesi. Kumumutia tipanga meeting pano. Ako Swesi chair lede sana bwere kuno akudikira inu kuti office kwa. Ndenu kuti tikhala ne meeting pano kuti chita briefing ndi mmene zinthu zikaendere kuja. Ndi kuti apapa zakonzedwa apapa ndiye kuti tukhala kapena tidiasima yosapika. What we are expecting ife kuja ndi verification itani ichitike. If the party had taken the position that the verification, which was formally communicated to everyone on 27th of April by the administrative secretary, was enough, there was no need for further communication. If the position taken by the party was that, was it right for a person junior to the hierarchy to say no, we still want verification? You see, when you were saying constituency reports to me, I report to RC. Yes. RC reports to NEG. Yes. So NEG says, we're done with this process. Okay, this is the list. We have vetted it. You're going to do the elections on this basis. Was it right for junior officers in the party to challenge that resolution? Was it right for the constituency chairperson to refuse to come because he was waiting for a verification? Inde ndifeana koma pena paliponse payenera kukhala chilungamo chifukwa iwo akulu analonjeza kuti tikubwera, which they did. They did not. They sent a team that did, which submitted a report. That was the first delegation. Okay. After the first delegation, kuna zapididwaso kujada said area analonjezaso kuti no problem, we are coming. You have seen that the first process was documented. It was actually written. They are written documents. Yeah. Do you have any written information on the second delegation? No, I was told by the team that way. Yeah. So if that team lied to you, what you are repeating to this court is that lie which they told you. That much I don't know. Did anyone from the regional office call you and say there was a team from Zimba Central that went to HQ, and the HQ has directed that we are going to do the verification exercise again? Did anyone tell you that from the regional office? No. Did anyone from headquarters tell you that there was going to be that exercise? Yes. Members of this committee, constituency committee, and the team of this constituency committee, which went to No. So that's what they were communicating on phone. You remember, you are in between the constituency and the district and the region. Yes. So I'm asking, did anyone from HQ communicate to your office at a district level? No. Now you are going to do the exercise. No, they were communicating with the constituency
Did you see that communication? It was a phone. The officers there gave telephone numbers to the constituency committee so that they should They were speaking, you were there, you heard the conversation. No. Okay, so this you were told again by the same team. Yeah. Now, there is a document that has been exhibited as VAZ1. On page 105. I will be concluding shortly. Yeah, no problem. So you can't see? No. I think it was 10101. So it starts from 105. That's where it is identified, but the actual document starts from 106. Page 105. 106. I think you can go straight to 106. Yeah. So you find that there is a signature at the bottom of that document. Oh, this is yeah. This is a list of the district members from Mumba Centre. Inside, so from that page, then we have my Congress Party and the Electoral College. Congress Party, the Electoral College. So where was this from? Well, according to Honorable Mumba, he says that the first document and the rest of those names are the same. They are one document. This I don't have an idea. I think the constituency can answer better than me. No, because it has your signature. My signature is only on that paper. Just this list? Yeah. That's my signature. Mzimba Central District members 2024. Yes. Otoni Mwali, Vice Chair, Boniface Banda, councillors. Yeah. I was responsible on this court, that's why I signed. You are telling this court that this one page does not include the rest of the names. This is also among the electoral college. Yeah, that I understand. Yeah. But there is a whole list, actually a comprehensive list of what that is alleged to be electoral college. Ndizimene ndikunenazo unena kuti pamene amapanga izizi anaitanisa ma members from my office kuti ndiwapase a district amene nawonso akavota ma primaries. But you were not responsible for producing this. This one no, like this copy. Okay. It's sad that your eyes can't see as much because I wanted to ask you whether you have seen this document before. Maybe there is better light there. No. What I know and what I can explain more on these members. Thank you so much. You want to rest a bit? I had my lord,
my last set of questions relate to the conduct of elections on the 11th. So, if the witness would like to let's take a leave. half break, maybe 5. Yeah, let's come back. Whatever, fine. Timile pange break. So it was constituted as the chairman, the district secretary. Chabwino ndimene zikuyendera kuno ku Mzuzu High Court kumeneto ndithu kuli mlandu okhudza mmodzi mwa mamembala a Malawi Congress Party a engineer Vitumbiko Mumba komanso chipani chimenechi cha Malawi Congress, ndipo pakadali pano khotili la imakai akupumulira kwa 5 minutes ndipo akhala kubweriranso ndithu mbwalo mu ikamakwana 5:15 ndipo masanano tamvatu mboni ziwiri zochokeratu ndithu kumbali imeneyi ya Mumba modzi ndi ya constituency chairperson komanso tamvanso kwa a district secretary ndipo amene watu ndi Whiton Shawa komanso a Matthews Shawa ndili ndi Isaac chawenga amene akhatu tikucheza naye kuyambira mamauja kufikiranso masana mwina Isaac kungotifotokozera kuti zayenda bwanji masanano ndipo pakanali pano zili pati. Nditha kusimikiza kuti zinthu mmene zinayambira mamawa zinayamba mwamtendere ndipo zikadalinso kuyenda mwamtendere. Mukuona anthu apirira kuyambira mamawa paja ndi kale ndithu moti iyi titaonena kuti ndi break yachiwiri chifukwa panali break ina pakati pa 1 hour kumatakhala mwina over 4 hours ndapanso chilowereni half 2 tiona kuti akupumira apapa 5 minutes nde zikuoneka kuti zikusuntha chifukwa gawo loyamba tinamva uthenga kwambiri kuchokera kwa olemekezeka Vitumbiko Mumba amene anafotokoza ndithu mwasatane mfundo zawo, koma gawo lachiwiri tamva kwambiri mboni zina. Tinacheza ndi loya Khumbosoko mwina amene mudalipo nthawi yakumawa kumutha kukumbukira, anatiuza kuti kumasanaku chinayi chifuno chakuti amve maumboni anthu awiri, ndiye maumboni anthu awiriwo ndi amene apereka mkatimo nde kunali kufunsa mafunso kuyankha nde ndikuphira kuti mwina bwalo likabweranso panopa likhale likuperekano direction kapena chitsogolo cha nkhani kuti iyende motani, chifukwa nkhani pamene inakhazika kwambiri ndiponena kuti olemekezeka Mumba kunena kuti ayi chisankho chimene chinachitika pa 11 May chijasi cholondola, ndi mafunso ambiri anagona kwambiri pa nthumwi zimene akuti zivote kapenanso kupereka uthenga kuti kodi munadziwa kuti kuzakhala chisankho tsiku ili. I think iyi ndi nkhani imene kwambiri Whiton Shawa amene ali mmodzi mwa akuluakulu mtendo tuopa mpando ku constituency ya Mzimba Central amafotokozapo zimene iwo adaona zimene zidachitika komanso anaonesa bwalo zina mwa zikalata zimene iwo adasaina. Nde nditha kunena kuti zinthu zikuyenda ndithu bwinobwino, ndikuphera kuti zipitira kuyenda bwinobwino chifukwa kuti kunjaku kuliso anthu ambiri amene akudikirabe mwabata. Nde ndikuona kuti nthumwi komanso mayemba a chipani cha MCP akufuna kuti amange umodzi ndikupita chitsogolo pamene tikupita ku chisankho cha 2025 mu September.
Mina masanawa tamva ma cross examination okauka komando sitinamve mbali dandaula ikuwapanga li examine anthu amene mwina ndifika chani anthu akhoza mafunso. Ndikukhulupirira kuti mwina zitokhala chonje chifukwa chakuti iwo m'maganizo mwawo akuona kuti zimene achita Mumba kuona ngati mwina ndizosalondola futi kwa iwo ndi nkhani yoti anamaliza kale. Tinamva mmene amalankhulira lawyer mmodzi zonzi mwina ola lapitalo amafotokoza kuti ifeyo kwathu chilichonse tinapanga chinatha bwinobwino ndetu ungodabwe kuti kukubwera nkhani ngati iyi. So zikuoneka ngati kuti mwina kumbali yawo iwo alibe zodabwisa zenizeni koma akufuna kuti mwina Mumba ndi amene ali ndi udindo kaukulu kuti auze bwalo mwa chitsimikizo chonse mwina achengerezi titanena kuti beyond reasonable doubt kuti zinthu zimene zidachitika mwina sizinali zolondola pamene kumbali inayi iwona kuti zinthu zonse zinachitika mwa ubwino. Ndi timva kuti ajaji atiuze zotani jaji Justus Kisindo ndi amene akumva nkhani tsiku la lero akhala ndithu pa nkhani iyi. Ndikukhulupirira kuti tsogolo lipezeka ziyenda bwino. Mbali inayi sikufunsa mafunso mwina anayonso tidikirebe kuti mwina ikudikirira kuti mwina jaji akapereka direction abwere kuzapereka mfundo zawo koma ndikuona kuti pamene Mumba amalankhula pamabwera ndithu mafunso ambiri khangati kuti awa ndi amene anali center kapena focus kapena chidwi chonse chinayi pamene papande tingodikira kuti zinthu ziyende motani. Komanso tikuona kuti panja pabe pakanali ndithu gulu ambiri anthu limene likutsatira ndi chidwi zimene zikupereka chithunzithunzi chotani. Ndikuona kuti zikupereka chithunzithunzi makamaka chachikulu choti anthu aja amakonda chipani chifukwa nkhani iyo ikhuza utsogoleri wa chipani makamakaso ku constituency ya Mzimba Central. So chimene chachi ndi chikondi chimene anthu akuonetsa ku chipani futi anthu aja abwera mamawa abweraso ena mwina mlandu usanayambe ena abwera mlandu utayamba mwina kumayimbirana mafoni kuti akuno zinthu zayambako komanso mkati muja malondo ochepa ndi angolola kwa anthu ochepa chabe kuti akhale pena pake mkatimo ena akhala mkolido koma ena ambiri ali kunja. Ndi chachikulu ndi chikondi chimene anthu ali nacho ku chipani komanso nditha kunenanso kuti zimachepetsa manong'onong'o kuti ungomva kuti anthu ena anena chani ndi anthu ena angonena kuti ayi tipite tikazimvere tokha kumene koko sitikufuna kuti tikamve ngati wa namba 2 kapena namba 3 koma tikazimvere tokha mwina ife ndi amene tikakhale oyamba kumakauza anthu kuti zinthu zayenda chonchi. Ndi ndikuona kuti ndi zinthu zapamwamba kwambiri zonyadisa kwambiri. China chachikulu chimene mwina tingatsimikize sikonje kuti anthu aja ambiri sanavale nsalu za chipani angovala ngati nzika za Malawi zimene zotanthauza kuti mwina akulemekezaso mabwalo a milandu chifukwa kunoko samakamba kwambiri kuti akhale achipani ichi kapena ichi amalola kwambiri kuti pakhale ngati chingerezi yake kuti neutral pasaoneke kuti mwina ena akakukondera fo pakhala mwina mamemba za chipani ambiri athiomona ngati kuti basi ndi kuti ndi chipani msonkhano wa chipani koma zikuonetsa kuti anthu aja atsogoza Malawi patsogolo tonse tioneke amodzi tichite zinthu mozi palibata ndithu galimoto zikudusa njinga kudusa anthu ajaso kumayenda bwinobwino komanso kudziwa kuti Mzuzu kuno mwina kanyengo kazizirako pang'ono kunawako kazuwa koma anthu apitira ndithu nyengo zonsezi. So ndi chikondi chimene anthu ali nacho ku chipani komanso ku dziko nditha kutsimikizaso panopa kuti Isaac ndikukudwa kuti anthu abwereranso mmenemu mu court ndi tipereke mwayi ndithu kwa anthu kuti apitirize kumvera ndithu kuti tsalanatsalani wa mlandu wa lero ukuyenda bwanji kuchokera kuno ku Mzuzu High Court ndine Kenson McLeod. You were told by Mr. Stanley Carter that the venue had been changed. It was going to happen at Katunguru. Did Mr. Carter tell you the reason why the venue had changed? Okay, so he just said okay.
how did you travel? How were you traveling to Katungwili, so to Chamaliwa? I want to know, were you on a bicycle, were you on a motorcycle, were you driving a car, were you walking? Foyamba naenda. Okay. Kuzakumana ndi Kachepa. Ndibaja naenda mpaka tunapesa transport ya gari moto. Tunabida mpaka Katungwili. Did you witness the conduct of elections at Katungwili? Ninalipo. Were they police officers at Katungwili? Yes, ninalipo. Were they people who were threatening to disrupt the primary elections at Katungwili? Were threatening to disrupt? No. My question is, were you aware that there were people who were attempting to disrupt? Yeah. How many people would you say were available who were trying to disrupt? Okay, so I don't want to say 10 or 11, but I would be happy if you say Matatu, Kapena Chiburu. That much I don't know. But you can confirm there were people that you saw at Katungwili who were trying to disrupt. Yeah, no. Are you aware that some people were actually injured during the primary elections? Katungwili kunali amena nali injured. Komana waza. You heard that at Chamaliwa? Yeah. I think you state that when you got to Katungwili, you had a discussion with Honorable Cholela. So your paragraph 8, when I got at Katungwili, I met Honorable Cholela and another official. I informed them that we could not proceed with the voting because other delegates were at Chamaliwa. Yes. How did you know? You never went to Chamaliwa. At Chamaliwa, kunali regional members. Amena ku Chamaliwa. Amene eshito aho inali yozaonera chisamu. So these are the ones who told you that delegates are still here? No, let me explain. Nditafika kuchamali Katungwili unapezera kuti vantu vochepa chifukwa choti amene ndimafuna kuti ndikhale nawo pafupi anali a region member 4 kuimbira member wa region amene anali kuchamaliwa ndi amene anandileta tonse tiri kuti tiri kuno aitodi bwana tholera kutaka anthu ambiri ali kuti kuchamaliwa anthu ofuna kuvota ali kuchamaliwa anthu ofuna kuvoteredwa ali kuchamaliwa. By that time, you were still not aware of the violence that had happened at Chamaliwa? No. Were you aware that there was violence at Chamaliwa? By the time you told me to Honorable Cholela, I was aware. You were aware? Hey, I was aware. So you were aware at this point that actually voting did not have happened at Chamaliwa because of the disruption? Yes, that much I know. Okay, right? So you said a lot of people are still there, and therefore we can disappoint. Digiye, digira amena kuchamaliwa. Chifukwa delegates ambiri ali kuchamaliwa ngakhale ndauzidwa kuti ena atani apita. Although in your paragraph 10 you're not talking about delegates, you're talking about the regional team that you came with. So that's what you wanted those to be with you, the team from the region. Yeah, the team from the region. Because we had amene anali responsibility yose ya chisango. And you say you called Mr. Vereshaw, who was at Katungwili. Yeah, amene anauzidwa kuti atendi zisango kuchokera ku region.
Are you aware that actually Mr. Beleshawa attended the elections that have been doing? No, he wasn't there. Have you seen his statement? No. You haven't? Yeah. Okay, there is a statement in here. I'm not going to bother you, but he has testified in this court to that fact. You say? You cancelled against the conduct of the elections. Okay? By this is 11th, right? 11th May. Yeah. Were you aware when nomination was starting, the receipt of nomination papers? Well, I can't know. Did you bother? Did you check when that was supposed to be done? No. Okay. Just quickly refresh your memory because to see whether. So the original calendar, but you say you can't read, eh? Yeah, I can't read. So, my lord, I'm referring the witness to the document that has been exhibited on page 673. So, in it, I'm just going to read. According to May, that time, I know the calendar changed, but that time they were saying 13th May to 31st May, inspection of the interim voters register, so that's theirs. 10th June to 22nd June, payment of nomination fees and collection of local government nomination forms. 10th June to 5th July, payment of nomination fees and the collection of parliamentary nomination forms. You know what that means. So according to that calendar, they expected the successful candidates to start collecting their nomination forms and paying their fees by 10th of June. So there was only 1 month in between. Is it your position that the party should also have cancelled this election, irrespective of the tight time frame which they had? Izweni sizikunikuza. Zibele zozo sizikunikuza. You are not going to express yourself on this one. My Lord, I will end on this point. Thank you very much, Mr. Shao. Yeah, thank you. From the first center. Much obliged, my Lord. We have very few issues. Wait. To ask Mr. Shao. Mr. Shao, when did you receive communication that there will be another verification prior to the 11th May primary elections? Say that again. When did you receive communication that there will be another verification prior to primary elections that were conducted on 11th May 2025? But you confirmed to the court that you received such communication? Yes. Do you know from whom it came from? The consortium team which the office. You are confirming to the court that they are the ones who communicated to you that there will be another verification before the primary election? No. Not before the primary election. But they said there will be verification for what? Abwera. Mera na gulizira nako abwera azamalize area asara. And akoswese wamena napitawo ndima bwana watu kumene kuti amayimbirana mafoni ndi tubwinobwino kuti don't worry we are coming, don't worry we are coming, don't worry we are coming up to now. The last question would be confirmed to the court that you have not got any proof of such communication before this one. Yes. Proof in
yonena kuti ndinauzidwa. Yes, so my question is, you confirm that you have not brought any proof that indeed you were told that? Only kuti amene anandiuzawo anandipasa phone number yomwe ya amene akulumikizana nawo headquarters. So in short, you are telling the court what you just heard? Yes. Thank you. My lord, that's all from the first. All right, thank you very much, counsel. Any reclamation? Yes, just very briefly, Honorable Shara. Yes. I've got 2 questions for you. Then the last one, I think you had indicated that you had something to say. I'll give you the opportunity to say it. But my colleague did show you what he claims registers of I think office bearers within the areas at in Mzimba Central constituency. Can you tell the court who are the custodians of this information? If there was controversy about which are the authentic members of the party, who are the custodians of this information? Constituency committee. All right, okay. And then what else did you want to say? Ndimafuna my lord, ndimafuna ndilongosolepo kuti amene ifeyo tikuwalirira akuyotini constituency ndi programu imene NEC inatipasa. Sitimadziwa kuti sakwanirisa koma tinangodabwa kuti paka afika pa date ya maprimary. What program is Had it been kuti anabwera nkuzatikozera college bwezi zonsezi kulibe, vuto limene lili apa ndi college basi. Had it been kuti akulegaja anabwera kuzamaliza exercise imene anachita promise worker, chifukwa pamene zili apa mponera kuti akonsuense alephera kuchita produce college, alijoni alephera kuchita produce college, ndi our hope inali kuti ku mabwana athu NEC ndi amene anabwerera ndi delegation yoyamba tonse tinadali timakondwera kuti tsopano zinthu ziyenda. Abwera apanga exercise ayisira panjira, tinawafunsa langa apa osaziwa kuti kulaku watuluka ripoti loti basi sabwera. Koma ifeyo aku district aku constituency tonse timadikira ripoti lona kuti abweraso kuzatani kuzatipangira college. Ababa titaulira kuti zisango zimene tinapanga zija zinapangidwa ndi college yosatani yosavomerezeka. Amene timafuna kuti atikonzere college ife tinalephera ku district, akonsuense analephera, alijoni analephera, amene timadalira kuti atipangira college sopano ikhala NEC. Inayamba bwinobwino kubwera kuzachita verify kupita kuchitaso promise watibwera penapa anthu paja sanabwera. Ndi college tinganene kuti kumzipa seto college yovomerezeka kulibe chifukwa makoleji onse ndi amene akufukula maphakuso ati awawa. Aditi bili kuti mene nayambira NEC
kuyilongosola college pano kubwezi zonse zikulibe consuency yalephera kupanga college. I think a point has been made. It's now sounding like a final submission. So hearing continues tomorrow, the 9th of July 2025 from 9 o'clock in the morning. Mlandu ulitirirenge machero mpa 9 July 2025 nyengo ya 9 o'clock. Timulire. anafotokoza kumbali yawo ndipo anafusidwa ndi mafunso ndi defense lawyer. Ndiyero koti amangidwa ajandi mpaka na mawa 9 o'clock pamene ndo adzakhale akupitiriza kumva maumboni kuchokera ku mboni zosiyanasiyana zimene zikhalenso zikufika pamalo pano. Ndiyero mlandu umenewu unayamba chakumawa 9 o'clock kufikiratu pano timamene tikuti ndi to 6 pamene tuzafikatu kumapeto. Ndiye tikhale tikucheza ndi anthu osiyanasiyana amene anafika pamalo pano kumva kuti kwenikweni karimu munachitika zotani. Ndiye ndikhale ndikukodola anthu amene akhale akufika pano kuti timve zambiri zimene zachitika katimu. Mukumbukira posachedwa apa ndinali ndi Isaac Chawenga amene amatifotokozera zambiri zimene zalapanga transpire kumasanaku, ndipo ndikhalenso ndi anthu enatu amene akhale akufika pompano. Ndi munapodikira anthu amenewa ndingomuyitanaso Isaac kuti ayandikire chapafupi. Mwina Isaac kota amangidwa ajade mpaka mawa 9 o'clock. Zimeze zotantho zajani zotantho zoti nkhani imeneyi ikadalipo ndithu sikuti yatha lerolo. Mwina anthu amene amakonza kuti akambe mlandu sanathe kudziwa kuti ukhala waukulu motani. Nde mwina anangoona kuti tikumane lerolo pa 8 July 2025 ndoti mlandu uja wayenda. Nde aonanso akubwalo kuti yayi mlandu sungathe lero ndi lero, ndofunika kuti tiwonjezere nthawi. Nde ukhale ukubweranso mawa mubwalo la milandu. Monga mmene mumatisatira kuyambira mamawa, tinaona kuti mamawa uja avitumbiko Mumba anakhala ndithu mwina 4 hours olo mwina kuposanso 4 hours. Nde titawa kuchigawo chakumasanaku tangomva chabe maumboni anthu awiri. Nde mwina ma cross examination umafunsa kuti tikuona kuti ma defendant sakufunsafunsa mafunso, mwina mawa akhala akubwera kuti azapereke side yawo kapena mbali yawo ya nkhani. Ndi mwina tingocheza pa mwasangasanga ndi amene watu ndithu lawyer amene akuyimira mbali ya chipani cha MCP ndithu kuti timve zambiri za iyo chabwino. Ndipo tikupitirira ndithu kucheza ndi anthu osiyanasiyana amene ndithu afika pamalo pano. Ine kumbali yanga singapereke amene minoperekeramo chilungamo cheko chamveka komanso
pata zambi mekankhulidwa komano I think ndayankhula zimene kuyankhula komanso mwanzangaso ziyankhulaso mosaopa chilomwe chokha ndi tikusiyira kuti akhoti azuna motani popeza mlandu upitirira mawa kuti mboni za Malawi Congress Party komanso za Adamson Kadawire azifunsenso mawa aloya athu a council Kombo Soko. Zikoma kwambiri. Briefly in English, how do you describe this event? It's been good so far. I'm happy with the proceedings. We were courageous. We spoke the truth. We spoke what the reality is, other than what has been circulating on social media, because sometimes people tend to be misled by what people say on social media. And I think we've done justice to ourselves, and we're just hoping that tomorrow our lawyer as well will cross-examine MCP's lawyer and Kanawire's lawyer. I strongly believe that people can now see the truth on the ground, and we leave it up to the courts to decide the way forward. But our major bone of contention has been, number one, I was not informed about the 11th May primary elections. I was never ever informed. And as I said in my testimony, in the morning of 8th of May, I went to the Secretary General's house, Mwendo that is house, where I told him that I'm leaving for London. I need to know when we're going to take place, because there was an agreement between him and the Constituency Committee that they will go to do re-verification of the areas. Remember, the committee, 70 people, went to hold a vigil for 4 days at the MCP headquarters, disputing what the NEC had said is Edo College. So upon that, they said, no, go back home, we'll come again. And instead of coming again for verification, they're going to do the primary election. That's why you saw Mr. Shawa was said, we were surprised, because the team that came, we were told is coming to do verification, but instead they said we're conducting primary elections. And the chairman of constituency, as of that particular day, did not know that there will be primaries. So that has been, we have presented our case before the judge, and look forward to a proper hearing tomorrow again. Yes, and ndipita ku London ndi kuchita London ndi ku America podziwa kuti kulikhana ma primaries ndinapita kunyumba kwa Mwendo Banda kuya 49 nyumba kwawo mamawa nakafotokozera kuti akuti ndiuchokapo ndifani dziwe ngati ma primaries ana kuti ayi ma primaries tikuzani pakale pano pachanapangana ndi anthu akosesekana kuti tichapanga verification, ndipo nauza kuti ineyo ndiuchokapo ndifani ndipange plan masiku anga okhale akunja kuti mapanga machitika ndikhalepo. Komano I think ndi mandalendale choncho team imene akupita kapanga verification iyo anangoti ayipange ma primaries ine chani ndili kunja, chimene chodabwisa kwambiri, koma ndisi anthu kuti aone kuti chuta ndi chani makamaka. Chabwino Honorable Mumba amene kufotokoza ndithu mmene zinthu zinayendera ndithu pa 11 May pamene panachitika ndithu zisankho zimenezi zachipulula ku Mzimba Central ndithu pompano tikhasulekeze ndi Soko. Zaida bwino mesa ngati mamvetsera ineyo ndikuona ngati kuti we couldn't have had a better day at court, because I think we have demonstrated all the key issues, and in respect of all those key issues there is been no controversy. So for instance, on the issue electoral college, anuaga records nda constituency. And here you had the regional chairman coming and trying to impose the electoral college on the constituency and saying kutaba sino tabangani ni marecords awa anuage atagana anthu amaje marecords aja. And after they had gone back to the regional chair, as they had been told, kuti mukakapa zoti pa mavuto you can always come back and present to us, the regional chair didn't help. Instead he went ati kuntunda kumene koko kuntundako, we don't know kuti amangalankhula ndi ndani, koma anthu amene ali kuneki pa chilungamo chake sangadziwe delegate amene akuchokera ku area zimene zili nkhani za anthu amene ali constituency amene amakhala ndi anthu anuake chipani kumudzi, so that we've been able to show that. Then I think the other issue inali issue ya kuti kodi Honorable Mumba anauzidwa kuti chisankho chiliko pa 11 May. I think mwaonaso nokha the evidence, the party has failed to produce just a simple notice yonena kuti chisankho chichitika pa 11 May tikapangira uchamaliwa primary school December 9. Why
in this case to try to limba zinthu za basic one bit about how to hold a fair and transparent election. It's quite obvious. I think they didn't want him to participate in the process because otherwise ngati ufuna kuti munthu apange no participate mu chisankho umamuuza udindo ndo amene wapanga organize chisankhocho. Funso lotata kuti in this particular case wapanga organize chisankho ndi ndani? Ndachipani. Achipani amenena kuti auze makandidate onse tukapanga chisankho siku lakula kuti tikayamba nthawi yakuti. Violence imene akambote kunali ziwawa simunaomveko mboni kuti anayambisa ziwawazo ndiona Mumba. Munthu ungodzuka nkumakuwa kuti zigawenga za Mumba umene zonkhala umboni onena kuti ujeni zigawenga anazituma ndi honorable Mumba. In any event ngati pali nkhani ya violence osapanga hando a police banji, treat it as a security issue. It cannot lead to you compromising the democratic process yamene chisankho chimenera kuti chiendere. So insofar as I'm concerned, I think we are standing on very firm ground. By the end of tomorrow, I think Mzuzu not nkhani za tapo. At least that's my conviction. Because mawa ni meant to kujeza ndi akujibane. So they will explain to you whether they think this is a credible process. I don't think it was. Yeah. Yes, just couldn't my party is a mess. No, but you need to explain to us. In English, what I'm saying is, the case has got planks, all right, on which it is resting, all right. The first plank is that for you to hold a credible election, you need to have a credible electoral college. This is a group of people that go to vote. And in a party, where you're talking about a local election, all right, you're talking about a primary election at constituency level, NEC cannot impose this body of voters because the people that are the custodians of the records of people that vote in this process are the constituency leaders. And these people have come today and said that we do not recognize the electoral college that was imposed on us by the regional chair. He came, gave us an electoral college, didn't give us time to scrutinize it. When we scrutinized it and discovered that it had problems, we went back to him and told him that, look, this thing has got problems. Can you fix it? Now, the way you fix that, how do you do that? I thought you go back to the constituency who are the owners of the records, you know. Instead, what did the RC do? He went to the NEC and there they altered the electoral college. Tomorrow we'll demonstrate that the electoral college which they want to use for the elections in Mzimba Central was actually an imposition by one of the candidates. You cannot have a primary election which is pretty much being organized by a contender in that same election. It's not how it works. Because the party, when it comes to primary elections, must constitute itself as an elections management body. Okay, it must conduct itself with impartiality and independence the way the Electoral Commission would. So you cannot have a candidate coming and then imposing the body of voters, you know. And in the issue of violence, I think there was a lot of talk that, it was Mumba who was sponsoring violence. We have not seen even a shred of evidence of that. The fact that you know how to scream the loudest and accuse someone without substantiating your allegations does not make that evidence. There is no evidence here that Honorable Mumba sponsored any violence. They have got access to law enforcement agencies in this country. If they truly believe that the violence was authored by my client, they can go to police and an investigation can be issued. But in any event, if violence has disrupted an election, what do? You go back to the drawing board so that you can have a much more secure process, a much more credible process. I think that's the obvious choice. You do not then compromise the integrity of the process simply because someone has disrupted it. Thank you very much. Thank you. That's Kumbo Soko, lawyer representing engineer Vinimbuko Mumba, ndito amene warondi lawyer mina kwemira ndithu apitumbiko Mumba kufotokozapo ndithu amene zayendera mtsiku la lero kali mmenetu amamva mulandu mmene okhudza Mumba komanso chipande chimenechi cha MCP ndi panali zambiri zimene zinakambidwa ndithu ndili ndi anzanga amene anali mkati mwenimweni kutsatira tsatanitsatani wachina chilichonse chimene chinakambidwa ndipotu akhaletu akundi joina kuti afotokozepo zina mwa zikuluzikulu zimenetu zapanga transpire ndithu mkatikati mmene koma mwina asanabwere zanga ameneyo ndi walandire ndithu Kenisonda mwina mungoyandikira pafupi apa. Mwina
Ansonda tsiku la lero mwaliona kuti layenda bwanji? Poyambirira uwu ndi mlandu umene ukhuza anthu awiri akuluakulu mamembala a chipani chathu cha Malawi Congress Party amene onse awiriwa akufuna kuyimira pa udindo wa uphungu wa ku nyumba ya malamulo ku Mzimba Central Constituency. Ndiye poti mlandu udakali ku khoti mawa tibweranso ife ngati chipani tilibe ndemanga, koma chimene tifuna tadziwitse mtundu wa Malawi si mlandu wokuti Mumba versus MCP, ndi mlandu umene anthu awiri Honorable Mumba ndi Honorable Adamson Kandawire akufuna onsewa akapitikisane ku Mzimba Central ngati aphungu aku nyumba ya malamulo. Ndi ana ankati mwa nyumba mwathu onse akuluakulu achipani, ndiye pa mwambo wake ngati pena pake simu kugwirizana mafuna wena kuti akuthandizeni, ndiye kukhoti kuno nkuti atithandize. Ife ngati chipani timalemekeza chigamulo cha kukhoti, chilichonse chimene akukhoti atatipase chipani tivomera, koma tisaperekepo ndemanga chifukwa mlandu udakalipo. Mr. Sonda, what's your reaction based on today's proceedings? Well, as a party, we cannot comment much because this case is still in court. Suffice to say that we would like to make it very clear that this is a case involving two senior members of the party, Honorable Adamson Kandawire and Honorable Engineer Vitumbuke Mumba. Both of them are aspiring for the position of Member of Parliament for Mzimba Central Constituency. We want to put it on record. It's not Honorable Mumba versus MCP or Adamson versus MCP. This is an issue, I repeat, involving two senior members of the party. Both of them are members of the party, and they have this thought that they would like to present our party during the September 16 general election. So they are both trying to represent this party in Mzimba. So as a party, we cannot comment much. The case is still going. We'll come back again tomorrow. We are a party that respects the pronouncement that comes from the court. Whatever the court gives us, we shall adhere to that. And we'd like also to make it very clear to the general public that it is common known that when you disagree, you agree to disagree. You seek clearance from other people. So they have come to court to seek court clarification. So whatever determination that the court will give us as a party, we shall follow. But at the meantime, no further comment. The case is still in court. Chabwino kuyankhiratu kumeneku kwa wachiwiri kwa mneneri wa chipani chimenechi cha MCP likufotokozatu mmene zayendera lero kuno ku court. Ndetu tambatu kuchokera kwa amene watu wachiwiri kwa mneneri wa chipani chimene cha MCP Nsonda ndithu kufotokoza kuti nkhani yetu si ya pakati pa Mumba ndi chipani cha MCP koma maka pakati pa Mumba ndi amene watu Adamson Kandawire amene akufuna kupikisana nawo kumene kuru ku Mzimba Central. Ndetu nkhani yonse ikuchokeratu pamene tu panachitika chisankho chachipulula kumene tu Mumba anapezeka kuti tu analephera pamene Adamson Kandawire anapambana ndi mavoti 262 ku mavoti 5. Izimenetu Mumba akupanga dispute chifukwa kunena kuti tu electoral college imene nasankhidwa imeneku it was not eligible, sinalitu yovomerezeka. Ndi mama wawo tinaona Mumba anakhala kupanga kesi yawo ndithu kupanga stand firm pa zimene akhala kunena kuti anthuto amenetu anapita ku chisankho chimenechi chachipulula kwa iwo sanalovomerezeka. Ndipo tu masana ndi pamene tinaona kubweretsa mboni ziwiri amene watu ndi Whiteon Shawa komanso Matthews Shawa tunawonso kutsimikiza kuti anadumphidwa ma processes yenatu ndipo tu iwo aso sanalokhutira ndi zimene zinachitika. Ndetu mmene ndakhalira kuyambira mama oja mpaka na masana mpaka na madzulo ano ndakhalatu ndi anzanga amene lero ndakhalatu tikuunikirana zimene zachitika mkatikati mwa khoti mmenemo. Ndinali ndi Amoni abotawo ndiponso akhalitu akundijoyina pompano. Amoni pena kongwe yandikira inati ngosunthirapa mmene akufotokozera kuti anthu atione bwinobwino kuna kulikonse kumene akuti onera
mwautsatira mlandu kuyambira mamawa mpaka naufika pano pamene tikuyenera kuti kwada. Tangotifotokozani kuti mwina mkatimo ndi chani chimene chachitika. Mwina alisapite mkatimo tifotokoze zaposedwa apa. Koti wanapaya pamene ajani? Yes. Iwonanso mawa 9 o'clock. Ndiye utata atayimisa koti kuti so koti kumana mawa aona kuti nduna yoona zamalonda komanso mafakitale aona kuti masa akhalapo kamba kuti mandi functional plant amene kupeso a president. Kenako nali pansipa pita pansipa pali watsatira wambiri amene wa Vitumbiko Mumba, ndipo pansipo awalankhula anthu ayankhula kuti ukayamba mofewa umamaliza molimba, ukayamba molimba umamaliza mofewa. Anthu atsimikiza kunena kuti akuti mulungu ali nawo mpaka na mlandu onse utani utha, mlandu onse utani, mlandu onse utha mulungu ali nawo. Ndipo akaonera kuti iwo angana Mumba ayime ngati independent, naona kuti yayi ine ndikudziwa chimene ndikupanga, ndipo mlandu umene ukatha ukoti kunoko iwo akapangisa msonkhano ndipo akhafutura zonse zimene iwowo achite malinga ndi chigawo cha bwalo la milandu achita bwerere mlandu umene ukatha. Penera pano akhala Mumba amene achoka koma watsatira obe ali pansipa kuimba nyimbo zosiyanasiyana. Now mwasanga ukaona mudi imene inali panja inali yotani imene amayankhula Mumba. Mudi inali yoti anthu amakuimba nyimbo moti kuti ayankhule kuchona kuti adadikira yetu funa ndiyankhule kwali nyimbo zokhazokha kulutira kusangalala ndi iwo asitanga ndi anthu amene akwatani akwatsatira ndi iyayi amasangalala amalutira. Ndipo anthu imene ndaonena ndikuti maso akhabwera ndipo akubwera pano pakuti mwina amve zenizeni mpaka nausatira mlandu umenewo mpaka na ufike kumalechereche. Masanawa imene ali m'bwalo limene la milandu ma witnesses amene a Vitumbiko Mumba amapitirabe kufunsira mafunso ndi iwo amene akuganiza ndi odandaulidwa komanso akamaza kufunsa ndi odandaulidwa amene akuyimira Adamson kuseli Nkandawire amene ali adzonzi komanso amene akuyimira MCP motsogozedwa nda Gift Kamowa amakhala kuwafunsa ma witnesses amenewa Honorable Vitumbiko Mumba kuti afotokozepo mbali yawo ndi mmene mlandu ulili. Kwambiri mafotokoza panena kuti zonsezi kuti zifike pamene zafika apa chifukwa kuti electoral college ndaona kuti makamaka maina amene apa atani awatenga nawo gawo pa chisankho chachipulula maina awo kwenikweni ena wazoti maina awo ndi awiri ena manani members achipani cha MCP apezeka pa ndandanda onawonso atani akatenga nawo gawo pa chisankho chachipulula. Kwambiri penya manga nthenje kwambiri zimene zonse panali pano kuti ma witnesses awiri ambali ya Vitumbiko Mumba pasa Vitumbiko Mumba lero li athana nawo ndiye kuti matsopano akati amazifunsira amene adafunsira mafunso kwapanga cross examine ndi examination akhala ambali imene ya MCP komanso mwina ambali imene ya Adamson kuseli Nkandawire. So ati koti somayi kona pano pa 9 o'clock chifukwa le koti nambe komwe chabe mochedwerako pano kuti mawa asunga nthawi kama 9 o'clock ukhala mlandu umene ube upitirira. Chabwino amene yutu Amon Butawo kufotokozapo zambiri za mmene zayendera ndithu ndi tisanamalize kwenikweni mwina ndingo mwitanaso Isaac kuti anijoine tikwangule apa. Isaac ndi mmene zakhalira pano tukamba kuti kwadiratu tikuona pena paliponse ndithu pali ndi matango panga rapapo kuti tsiku la lero layenda bwanji ndipo waliona bwanji. Ndi tsiku loti layenda bwino kwambiri tikamakamba nkhani ya democracy kapena ndale zazipani zambiri timayembekezera kuti pena ndi pena anthu besa azimvana ndi kubwera ku khoti ndi nkhani imodzi imene ikutsindika fundo ya democracy. Tikamayang'ana democracy timaona executive kuli judiciary kuli legislature. So apapa tiona kuti ntchito za judiciary zilipo kupanga guide zipani mmene zingamayendesere ntchito zawo ndi lakha tsiku lopambana lakha tsiku labwino chifukwa zonse zikutha mwamtendere linamba tsiku ndithu mwa onelo noti chingerezi yake koma papa latha one high note chifukwa tikuona kunja kukuli anthu ambiri zedi mlandu sunathe komabe tikuona kuti chiyembekezo chikuoneka kuti chilipo chachikulu ndi tsiku loti mumbiri ya chipani lizakhalamo kuti ndi tsiku limene tinakhala pansi ndikuweruzana kuti tipeze yankho pa vuto limene tinali nalo. Ndipo mawa kuyembekezera zotani? Mawa ndikuyembekezera kuti monga nanena poyamba paja kuti
tamva masanawa mwina mboni za Mumba zikungofotokoza koma mawa tizamvano mwina anthu akufunsa mafunso kuti zinthu zinakhala bwanji potengera zimene alankhula lero komanso tamvanso khumboso kwa malankhula pompano kuti ayi tifuna tizaonetse bwalo la milandu zimene tikutanthauzira kamene kuti mayina ajasana akonze bwino tifuna tizaonetse bwalo then kuti likhalanso tsiku lina lopambana mawa limene mwina litha kukhalanso lomaliza kuti maumbuno onse aperekedwe ndeno chikhaleno kukhoti kuperekano chitsogolo cha nkhani yonseyi. Ndakuthokoza kwambiri Isaac mmene moto wafotokozeratu Isaac za mmene tsiku la lero ayende mina nenea kuti mawa 9 o'clock mlandu mmene ukhale ukupitirira ndiponso ife atimveni tikhale tikupatsani tsatanetsatane wa zonse mmene ziyendere mawa mosayiwala kuti tikumanga zimenezi pofuna kulimbikitsa kuti achinyamata nawo akhale ndi mwayi odziwa zinthu mmene zikuyendera mdziko mwawo kuti nawonso adzerenga chidwi pa zinthu zofunikira ngati zimenezi nawonso adzitsatira kuti kodi malamulo amayenda bwanji nanga nkhani zokhudzana zisankho zikuyenda bwanji mzipani nde ndikupempheni kuti mudzakhale pomwepo mawa kuyambira around 8 o'clock pamene tidzakhale tiwatsiranitu build up ya hearing imeneyi komanso tu zenizenizo zimene zidzakhale zikuchitika mkati dzina Kenson McLeod mukhale ndi madzulo opambana. Bye bye. Here are the tips to keep yourself safe on the internet. Don't reuse passwords. Use a different one for each account. For example, use different passwords for Gmail, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok accounts. Use strong passwords, mixing words, numbers and symbols when creating your password to avoid scammers guessing your password. Be careful with QR codes. Avoid scanning random QR codes. Scan only from trusted sources. Think before posting. Avoid sharing photos that may reveal too much information about yourself. Check out the logos and any other key information on photos before posting to avoid being impersonated and targeted. Avoid clicking unknown links. Scammers use fake links to steal information, so avoid clicking any random link.